Tubanirizaako nnyo mwenna abali ku UNN akadde kano kansubire nti buli kimu kiri bulungi. Abali manzaali ga Christmas nkakasiza ddala nti muli mu kutokosa. Saawa zabanga bwe ziti ewaffe nga maama yazuukuse dda, yataddeko dda emmere nga n'okutokota etokota. N'abawala bonna ababeerangawo abakulu nga bali mu kwekekya, kubanga twabanga n'emiwumbo egiwerako ku lunaku olwo. N'olw'ensonga eyo nkakasa nti ebyo bikyaliyo. Wabangawo entamu y'empombo, ne wabaawo entamu y'emmere enkalu bajje tuyite enkalu, enva nga za mirundi mingi, wabaawo n'eze bafumbira ate mu seffuliya wadde nga n'empombo weeziri, ab'enkoko awo nga tuwaga, abatalya nnyama, abalya ennyama nga nabo bawaga, n'ebiringa ebyo. Naye nno mu kyalo edda nga ne bwe bafumba enkoko n'ennyama, abalya ennyama temusobola kulya ku nkoko wadde mmwe tebalwaza. Tebyabanga byakutoolako n'olya ate ku nkoko ate n'olya ne ku nnyama, osalawo kimu. Okuggyako ebyennyanja ku lunaku olukulu bye bitaafumbwanga, era nga bwe babifumba omanya nti awo waliwo atalya nnyama ate nga n'enkoko tagirya. Naye tekyabanga rare okubanga oli talya nkoko ate nga n'ennyama tagirya. Naye nga maama ye yali takombako ku nkoko n'amagi, nga bw'ombuuza lwaki tabirya takuddamu. Naye abaana baakati wakyaliwo atalya nkoko? Mmwe. Kale yita munno ne munno ayite munne, omugambe nti Kimbugwe live is live. Welcome aboard. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hand. United, free for liberty, together we'll always stand. Oh, Uganda, the land of freedom, our love and labor we give, and with neighbours all at our country's calling, peace and friendship. Kale mukulikeyo mukayimba ako ak'eggwanga akya Uganda. Naye nga tetunagenda mu kayimba ka federal, njagala kutuusaako omugenyi waffe ali mu studios eyateredde dda okubuuzaako, ate era tubanjulire naki kyetugenda okuba nga tubatuusaako. Jjajjange ow'effumbe Walusimbi nkutumiddeko nnyo, era weebale nnyo, weebalire ddala obubaka bwonna bw'ozze nabwo olunaku olwaleero mu chatroom, n'abalala abali eyo bajja kunneebalizaako. Mu studios ndimu ne Professor Brother Malik X, okubanga mbeera naye mu studios olunaku olwaleero nga tubatuusaako program Get Off the Hook. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ki? Tugenda kutunuulira Abayudaaya. Brother Malik, nsanyuse okubanga ate nkulabako oba tukulabako olunaku olwaleero nate n'okkuwulira.
wewe okunkyaza Mulangira ku UNN era tusiima emirimu gy'okola obutawera kubanga si kyangu okubeera nga oli ku UNN just obudde kale ne bukeesa ate and you keep doing it consistently. Ekintu ekyo kale nkuwa credit naye nga tusaba na Uganda kale bagenda mu maaso just nga basupporting eno kale n'omuplan la UNN kubanga tusuubira nti eddoboozi lyaffe lisobola okuwulika kasita ffenna tukwatagana awamu ne tuba ntusobola okuzimba eno platform UNN. Kale mwebale bambi okuwuliriza. Thank you so much. Webale nnyo, webalire ddala muganda wange Malik. Nga situnagenda mu luyimba lw'eggwanga lya Bunyoro lwe tugenda okufuna leero nga federal anthem yaffe, njagala ate okunegatako mwenna tuwozeyoze omumbejja wa UNN nga si mulala ye Nasuna. Omumbejja Nasuna olwaleero awezezza emyaka 14 egy'obukulu. 14-16. Bangambye she's sweet 16 today. Njagala okwozayoza Nasuna era nensaba na bonna bali ku UNN okwozayoza awamu naffe nga UNN family okutuuka ku mazaalibwa ago. Wazaalibwa 25. Singa tebaatugamba nti Yesu teyazaalibwa 25, saaligambye nti wazaalibwa ne Jesus. Naye lunaku lulungi kubanga teweetaaga kukola pate. You're going to save that money. Ojja kulya bye waguze ate ne keeki ya kitaka gye baatugamba kugamba ebintu byo bikutambulidde bulungi mwattu kuba already everything was available. So abali ne Nasuna eyo mulinde weziwera kuba eyo birthday etennatuuka kati leero wa mukisa agicelebrating emirundi ebiri. Agicelebrating eno fa batuuse mu 25 naye ate mu America tezinnatuuka 25. Kitegeeza kati agenda kulya pate 2, eye Europe n'eya America ate yasoose kulya ye Uganda. So omwana ono wa mukisa. Kale katusubire nti abali okumpi naawe bajja kutukuyiira ku mazzi mumuyire mangi n'agaba UNN gonna mugamuyire. Kale tuvuddeko awate kakati tugenda mu luyimba lwa kingdom nga sindala. I mean lwa state oba federal state nga sindala wabula state ya Bunyoro. Twongera obbaniriza ate era tubasaba mwenna museemu oluyimba luno ekitiibwa. Welcome aboard once again. Tukwatanize
Kale tubebaza nnyo mwenna naddala abaatuula ne mutu designingira obuyimba buno era tujja kwongera okubuteekamu ebirungo ate bulabikeko bulungi obaoli awo n'okusinga wano nga tugasseemu abakugu abaffe wano ku UNN. Tuli mu buteekateeka mpola mpola era bungi tujja kuba tububatuusaako ate musobola okuba nga mubunyumirwa. Naye nammwe abaasooka okukola buno bwe tukozesa tubassaamu ekitiibwa ekyamaanyi. Mbagambye olwaleero tugenda kutunuulira Abayudaaya. Tetwagala kukozesa kigambo kiri olw'ensonga ezimu oba endala era mukimanyi kyevala tukozesa Abayudaaya tukozesa abasajja b'obukoofiira influence gye balina nnene to extent nti n'ebino obagana amayengo gonna ge mulaba ge tuliko bebaga controllinga gaabwe balina engeri gye bafuŋŋanamu ensi. Naye ffe tetugenda kutunuulira ku kyansi yonna, tugenda kutunuulira ku lukalu lwa Africa naddala Great Lakes region, influence y'abantu bano gye balina ku lukalu olwo, kubanga ogenda okulaba nga ebintu byonna oba oli awo bigenda mu maaso abasajja bano ate batandise okubeetabamu. Be bano tuzze tubasomako era nga muganda waffe Professor Malik yabatusomesaako. Kakati ate n'olwaleero azze mu episode eno alutuviire ku ntono, kwate kalamu kwate olupapula ojja otegeere the historical and political influence on Africa, Uganda and Congo. Jangu otegeere ebyafaayo n'amaanyi mu byobufuzi Abayudaaya ge balina ku lukalu lwa Africa naddala ku nsi ezebbiri Uganda ne Congo. Ebisinga twabiwulidde jjo naye ate leero era tugenda kubiwulira. N'olw'ensonga eyo yongera okuyita banno zukusa ku banno obagambe nti lectures zitandise. Mujjukira twasulanga tutunula baatuzuukusanga mu matulutulu ogenda okusoma preps. N'olw'ensonga eyo nakati mwanguwe kuba tulina ekibuuzo ekijja mu January. Kibuuzo ki? Ky'ekyolukiiko lwa UFCC. Bw'onoowendayo nga toli well equipped ate oyinza obutategeera oba oli awo biki byogenda kuteesaayo oba na lwaki olukiiko olwo lweruli. Titwagala bibuuzo ebyo, kyovola ntugezaako basomesa tubeere nga tuddamu ebyo ebibuuzo ebisinga bye mulina kati eri mujje nga muzze ku
kuteesa ate buteesa. Njagala okwaniriza muganda wange Malik again ate atwanjulire kyatuleetedde olunaku olwaleero. Brother Malik, you are most welcome. Yes, so Omulangira, webale era okujja okunchaza again like on the platform like UNN. Leero tugenda kwogera ku abayudaaya naye nga saaka okweza kiri ekigambo kubanga abasajja Omulangira amaanyi ge balina akayimooba obukofiira ojja kumanya kaye gye babujja. So naye nga tugenda kwogera of course the historical political influence on Africa, Uganda and the DRC. Okulaga nti ebyafaayo oba n'amaanyi kaye ge balina kaye ku lukaala lwa Africa okuli Congo ne Uganda influence kaye bo nga bo gye balina kaye on the continent. Okay, kakati tulaba ekifaananyi wano era tulabamu abasajja bano naye wano obukofiira bwali bukyali bulala nga si bwe buno bwe bambala kati. Oyinza kutunnyonnyola ku kifaananyi kino? Nedda Mulangira abo of course kanombu like baali era kanombu be bo naye nga kanombu like baali bambala kanombu from the old tradition of the Khazarian. Kubanga baneno bolaba bava Khazarian. Khaza yerinaanidde, should I say, between Georgia and Georgia near Russia from the mountains. Bano abantu baneno originally gye bava ne ba scattering all throughout Europe. Naye nga King Bolan empire ya Khaza were collapsing more early 1980s. N'agamba, you know what, abantu kaino just bano abantu kaechi abayudaaya ba converting it to Judaism. Naye nga batwala identity etali yaabwe. Wow. Yes. Kwegamba obubbi bwa identity busibuka eno. Yes, kati we twogera ku identity ate ne ubwenge baneno ate bakugu nnyo when it comes to Mulangira banena abantu baneno bamasteringa ekintu ekyokubeera nga basobola to clone an identity okuwamba ensi oba kati okwefula ekintu kaye kye batalina. So they are masters of manipulation, deception n'okulimba. Ngenda kubalaga engeri gye bakwatamu oba gye bawambamu obuyinza around the world. Ate si yokka gye baava naye nga twogera around the world obuyinza ne influence kaye gye balina today. Obuyinza obwo babufuna batya? Okay, katusosootole bannange programu yaffe ey'olunaku olwaleero bwe tuti. Ndabawo wano Pan-African Professor PLO Lumumba. Yes, so Omulangira. So eyo video eyo waliwo kyagenda okwogera naye nga ekigambo ekyo tugenda mu video era ngezeeko okukibalambulula just ngezeeko okubategeeza nti ekintu kyali agezaako okubagamba nti omusajja Prime Minister wa Israel waayogera mu United Nations buli muntu awulira naye kulwaki naye nga aga amaanyi baagajjawa. Ebyo tugenda okutunulako leero. Okay, osobola okukebera ku ka message ke nkusindikidde Malik before we go ahead. Na Uganda eno programu etukwatako nnyo ate ekwata ne ku mwana w'omuddugavu yenna gy'ali oba ku lukalu lwa Africa. Njagala mugitwale ng'ekikulu ddala era njagala tubeereko bye tuyiga olunaku olwaleero naye titujja kubiyiga nga tujja wano mu comment box kuzanya buzanya. Mubeereyo nga mu contributinga oba nga mwesomesa ate neeno bwe musaayo omwoyo
awulidde tugenda kuba tu Yeah. Yeah, video ejja Mulangira so kati kangi tugenda Yes. kufuna video bwe tumala okugifuna ate tujja kweyongerayo ne programu yaffe eno naye nga tugenda kusoma era njagala mubeere very attentive tonight.
Okay, tubakulisaayo mu kuwumulako okwo tukyagenda mu maaso era nga wetukomye nga tugenda kuwulira vidiyo eva ew'omukulu oba Professor Lumumba gy'ayogera ku nsonga eno kwetuli. Njagala muwulirize n'obwegendereza obw'ekika ekya waggulu. Oli ku UNN. Kimbugwe ne Malik be bali mu studios. Nobody cares about us. And brothers and sisters, if you want to know how weak we are, and we are weak, look at how we are treated. Last month, the world met in New York. The General Assembly. When African heads of states and government are speaking, the hall is empty. Nobody bothers because they are saying nothing. Even if they are saying something, it is something that can be ignored. Compare when an African head of state and government is speaking and when the Prime Minister of Little Israel is speaking. They will listen because we are weak and disunited. So we have a weak continent because the spirit of Pan-Africanism disappeared. So the question that we can ask, what is the state of Pan-Africanism as we speak today? The African Union, which is weak, says the right things and does the wrong things 9 out of 10 times. And what are the critical areas in which we are weak? We are weak politically because nobody listens to us. We are not trading with one another. Intra-African trade is not anything beyond 15%, the lowest anywhere in the world. If you look at all our sectors and look at them, look at our agriculture, almost all African countries are net food importers. There is not a single African country that is in meaningful technology. Not a single African country produces a mobile phone. Yet the single most important ingredient in mobile telephony is to be found in the Democratic Republic of Congo. Not a single African country produces a car other than assembling completely knocked down kits. There is no meaningful production of pharmaceutical products in Africa. And if there was any doubt, COVID exposed it. All African countries, the 55 of them, are waiting to either receive Sinovac from China, Sputnik from Russia, AstraZeneca, Johnson or Moderna. And we don't even know what they are because our bureaus of standardization don't know. If you ask the Ethiopian Bureau of Standards what they are asking us to be injected with, they do not know. They just believe it is a vaccine because the Americans have said so or because the Chinese have said so. Africa is weak, so that even this magnificent edifice, I suspect, has not been erected by Ethiopian engineers. When I see the signage in Chinese, I suspect it is the Chinese. That is how weak we are. That is the reality of our mother continent.
It is because we are politically weak, we are economically weak, socially we are disorganized, culturally and spiritually we are confused. That is the continent in which we are today. We unite or we perish. That as I travel along across the world, people do not care about our Tanzanianness or our Ghanaianness or our Kenyanness or our Ethiopianness. In their eyes, we are all Africans. And perhaps that is what we should use as the building block in order to talk about African unity. But we are not being naive about that unity. Because sometimes when we talk about Pan-Africanism and about African unity, people think we are being too simplistic about it. No, it is not being simplistic and being naive. It is recognizing that as long as we remain the way we are, then Africa in the next 25 years will be recolonized. Did you like or hate what you heard? Malik, Yes, sir, Omulangira. ebigambo tubiwulidde. Yes, Omulangira, ebigambo ebyo bigambo by'amaanyi nnyo. Professor Lumumba agezaako okugamba nti bakaddugala we tutaazuukuke kubanga obubonero bwonna bwonna tubulaba, signs zonna zonna tuziraba, tebaagala tuwuliriza. In the United Nations akugambye nti wogenda n'olaba any African leader ava mu nsi yonna yonna agezaako okwogera mu hall, abantu baagala oba just hall eba eri empty kubanga tebaagala kuwuliriza kubanga tetulina maanyi. Yes, kubanga we are weak. Kwegamba ne bwe baba baschedulinga okwogera babateeka mu lunch time abantu nga bakooye. Yes. Oba after lunch because bamanyi bye boogera tebirina makulu. They are puppets. Tebirina any substance. Kubanga kati Professor Lumumba kyagezaako okugamba nti naye nga kyengezizaako okugyamu mu bigambo ebyo byonna byonna, it's a very, very kind of like a small context. Agambye nti like akasi katini nnyo weekati bakayita Israel. Naye nga Prime Minister w'ensi eyo waayogera, bonna bonna abafuzi b'eggwanga bawuliriza. Tewaba na yeetakula. Exactly. Kati ebyo byonna byonna Mulangira tugenda going deep. Kubanga Professor Lumumba of course ebyo tabyogedde naye nga tugenda going deep lwaki bano abantu bayina that mutual respect. Bwe boogera mu United Nations ng'ebitongole ng'ebyo bawuliriza, naye ffe bakaddugala n'agamba nti ffe kubanga we tunaaba ate nga oba kayinga tetugezaako oba kayina okwetereza Mulangira politically, socially, economically, will be recolonized again. Ate nga kisoboka. Yeah. Kubanga tuli disorganized. And by the way, we are almost there now. And now it can be worse because Luli, they were same people about colonizing, and now China is involved. Yes. Kitegeeza there will be a war, a tug of war. Yes. Angati Mulangira. Yeah. Yeah, angati Mulangira. Ekyavirako ekyonna kyonna kubanga we were disorganized and we were weak. Ate ne kaakati tetunnaba kuyiga. Kubanga olaba kubanga waliwo ng'abantu bayiga from past experience. Naye ne kaakati tetunnaba kuyiga kubanga like senga bajja nga bali in form of desperation kayinga economies abanene abantu for example nga ziri down flat. The only solution is
kwe kubanga bagala cheap raw materials balina kuddukira Africa, and that's to recolonize Africa. We tunaaba nga tudda mu bintu ebitugasa ffe nga as a continent Mulangira, then there is possibilities nga Professor Lumumba kyagambye nti basobola otu recolonizinga. Ekyo ekyo kijja kubeerawo. Ate Malik kampe abantu ekyokulabirako. Lwaki tulemeddwa okulwanyisa Museveni nga tuli bangi bwe tuti? Ate nga Museveni's clique tumanyi there are very few people, because we are disorganized. The minority are very organized, but with a majority who want to fight those minorities, we are very disorganized. Ne bwe tunaakola tutya nga we are disorganized, we are lying to ourselves that we can win the minority who are organized. For example, kanjibawere kuffe wano UNN. The majority are fighting us, and they say it all the time that UNN tewali agiraba, kubeerako abantu 10 twagizira. They just say ejagwa. But this UNN minority, you see, we are very organized. Era mbabuulira mwe abagamba nti mulina ababalaba bangi oba muli na majority y'aba viewers, you are very disorganized. That's why you can't affect us even a single day or a minute. Kati mbawadde example eyo nti with the time we are going to win you, the majority, over the big numbers, the big viewers, the whatever you call yourselves. You know why we are going to win you? Because we are organized. Even you see our work and appreciate from your bedrooms. Era kinavaamu mujja finding out nti no. We just have to join these organized people, or we organize ourselves if we are to tackle these people who are organized. Kyokka ekyo kye mba muteeka mu mutwe. Nze mbawadde example eri okumpi nammwe eri ku nnyindo zammwe awo. You are fighting UNN, but what are you fighting for? Why are you fighting UNN? Why don't you just sit with UNN and plan together and become UNN, or make UNN to be your voice, to be the revolution voice, to tackle the minority, the Museveni's clique who are very organized? Because UNN ekulaze nti it's possible to be organized. Even if you are a blogger, even if you are on social media, but you can be organized in terms of content, in terms of the language you're using, in terms of research, in terms of content you are giving out. Naye mwe muli eyo muvuma buvumi, ovuma omuntu omu tomanyi how many people behind that person you are affecting. Do you think that person is going to listen to you, is going to come to you, or is just going to walk away from you? So, ekintu Malik, Professor Malik kyatugamba bulijjo wano, oba kyatugambye ne Professor Lumumba kyatugambye, nange kyembadde nga mbagamba, we either unite or get organized
or else we perish as fools. Kiri erimu okusalawo bannayuganda ne mumanya nti ka click ketulwanyisa. Yes, they are the minorities, but they have money, they have guns, they have brains. So ffe bwe tunadde okufuka amamesa amangi tetugenda kwesimira bunnya. Naye ng'ate naagwo omuyeeyerero gwaffe ogwo omuyoolerero era tusobola okuorganizinga. We just need a few people to sit and organize. Then we start preaching. The rest, they will follow us. Kansubire nti example eyo mugitegedde bulungi era batuuse. Tugende maaso bwana Malik. Yes, so Omulangira ekyo nga tunaka ekivaako kiri nti like Mulangira ekintu ekyogedde kiri nti bano abasajja b'obukofiira oba abasajja abayudaaya they only make up less than 1% or even 2%, less than that. Yes. Naye amaanyi ge balina kyekyo bayita okubeera nga you are organized. So ne bemugamba musimanya mwaka ekujjako Museveni kati kankule kati Mulangira ze I would rather join abantu 10 oba even 80 abali organized. Tusobola okuba kubamwe abali 40 million 4 square and flat kubanga temuli organized. Kituufu. Kati bano abasajja boola abaneno Professor Luma agambe akasi kaneno just ka Israel kaneno just some small naye raba amaanyi ge gayina naye nga bagajjawo ganeno amaanyi. Yesu akurachindi waneno okubalaga amaanyi ganeno bagajjawa era ne kaakati how do they maintain it? So kati tugende maaso now katuyingira mu show like who controls America? Ani are controlling eggwanga lye bayita America, the United States of America. Bantu bangi nnyo abagala okumanya eyaliko omufuzi wa Israel akasaako like Professor Mumakaid kagambye that when Benjamin Netanyahu ayogera everyone listens in the United Nations. Yagamba in a quote in 2001 nagamba nti I want to tell you something very clear. Don't worry about American pressure on Israel. We the Jewish people control America and Americans know it. So that yes. Omanika nchiddemu ekyo Mulangira omulundi gumu just mutulire. I want to tell you something. Okay, kale. Njagala okubagamba ekintu kimu oba njagala okubagamba ekintu mu kainombo muchikirizo oba kainombo I want to make my kainombo mwetemweraliikirira oba nti America etutako pressure yayo oba kuguni ku Israel fe aba Jewish people oba abayudaaya to controlling America n'Abamerika nabo bakola ki nabo bakimanyi. You know that yes you know that tubuusabuusa. Oh my God. Kati nenkuleetera kati Mulangira ekifaananyi ekiri on your right hand side. Nedda sooka ku kiri ekyowaggulu ekyobukofiira. Okay, Mulangira kati okiraba kati ekyo. Abo bonna ba president ba America. Bonna. Kati kyenjagala okusookera ddala okuba kati kyenjagala mwenna okusookera ddala okubabulira neno Mulangira kiri nti tulina okusooka ne muva mu cheap politics. Cheap politics kyekintu okubanga like or analyzing issues kai kungulu. Naye nga nze Mulangira bwe nkola research mukola deeper njagala okumanya ani are pulling the strings behind clothes. I'm chinga for example Mulangira wona alabanga like obaka enombo obaka olujji for example just olaba naye nga kiki ekiri emabega w'olujjolo. Yeah, that's how I try to analyze my issues Mulangira. Nze ngezaako okulaba kiki ekiri emabega w'ebintu ne ngamba there has to be something behind this. Malik, so waggulu ndaba Trump
yakulembedde ataddeko akakoofiira ne kuddako Barack Obama ne kuddako George W. Bush ne kuddako Bill Clinton. Yeah. Naye bonna balabika nga bali ku kisenge kiri kyetumanyi kye bayitaani no wall ye Israeli bagiyita batya? Yeah, kubanga nange action njirabire naye nga wo yonje manyi, yes. Bonna gye bali. Yes. Kyova omusajja yagaa nti no temutya. Mwene bwe mbalaba batusaako pressure temutya. Bano ffe tubatwala ffe tunyige pesa. Yes. Yeah, fetunyi. Kati ate Mulangira. Omanyi council ke ate going a little bit deeper. America jola Mulangira, it's a corporate state. Tebanga konsi, it's a corporate state. Omanyi chibaita a corporate state. A corporate state when okuwanga basi mulimu companies within. America is a corporate state. Huh? Kati, yes, America okutuuka okujja okubeera nga it was a corporate state. Kubanga banene abasajja bajjawo ekintu bayita America kubanga America yinako ebbanka yaayo. So kati bano abasajja ne baleetawo banka gye bayita Federal Reserve. Kati bano abasajja be bacontrollinga sente money. We bacontrollinga sente za America ne banga baso controllinga Wall Street. Wall Street is the market Mulangira. Okudominating every markets around the world. Bano abasajja be bazinako obuyinza. Kati kubanga ba controllinga ebitongole bingi, especially multinational corporations, baddira ne babi integrating in politics. Nezi funding baneno ba candidates baneno abagenda okujja okwesimbawo. So kati it doesn't matter we want it just the Republican agenda kujja oba Democrat agenda kujja, but bafayo. Baba ba selecting that already ani agenda okuwangula. Nenga the reason why system where bajina rakubanga bagala NC ebenga ina stability. Kubanga senga America senga yaitena elections senga abantu basobola okwate mundu. Kubanga America is kubanga abantu like I would say like more than I would say 30% of them 35 they're armed. By not a moon like 40 to 40%. I would say abantu asenga by they're well equipped, they're armed. So kati okutekawo akalu kaneno bakatekawo kubanga bagala okulaga nti America has a democratic process. Nenga Uganda kind of say nenga America taina any form of democracy. But I've said that they are controlling behind closed curtains Mulangira. Kakati Netanyahu kyava yagamba bwati nti once we squeeze Netanyahu, Ariel Sharon. Oh no ono mu kifaananyi ekirala omuli Obama. Okay, yeah. So at kwanga obanga osokola okugigezaamuko Mulangira just nenjiraba. Kubanga statement eyo nayo nkulu ebackingira ddala up kiri kyoyogedde nti yes bano kye bava bapanka. Yes, kati Mulangira soko otunulire body language nengeri gyatunulidde Obama olowooza ani boss bwa munne. Just otunulire body language. By the way, body language says it all. Exactly. N'agamba bino bigambo, yes, kati bino bigambo bye. Yagamba nti once we squeeze all we can out of the United States, it can dry up and blow away. Which means basically ebitongole bye balina mu America basobola first of all obikozesa okupenetrating politics wa America. This kind of bamusanyawo for their own interest Mulangira. Era yamugaa nti singa tukeera ku makya ne tujja buli kye tulina mu America eggwaawo completely.
ekalira neggwaawo. Kakati for example nina statement gye nagamba wano abantu Malik nti mu kibuga Kampala bwe bucya ku makya ne baga nti bannamasaka ne tuga nti tuveemu na buli business yaffe tugijje mu Kampala. Kampala eggwaawo. This is what Netanyahu was trying to sub out America. Exactly. Mulangira, Chineno genda ochibuze the most professional scholar ategera political science. Mulangira. Mubuze nti America ba president abakajja oba okufuga okuva ku let's say ba bagundi chibala about Abraham Lincoln, like since then. Mubuze bana abasajja baneno bajja bokka oba waliwo a force behind them. Ye ajja kugamba tebasobola kufuga nga abo n'abasajja tebannaba kukkiriza kubanga ekintu kye baasooka okuwamba Mulangira is the Federal Reserve. Tugenda kayigendayo nsooke mbalambulule just mutegere Federal Reserve kyeki. Okay, katweyongereyo bannaffe n'abagaye tukagenda empola tujja kkannyonnyoka otyo. So Mulangira kasooka ti olaba n'abasajja ababiri abali mu kifaananyi. Oli ali ku kono ye Lord Jacob Rothschild. Oli kay ali ku mukono oguli ogwa right, of course ye David Rockefeller. The most powerful people in the world. It's not trite thing or silly matter. People need to see these men for who and what they are. Every time you spend $1, it's their money you're spending. They own the private central bank called the US Federal Reserve. US Federal Reserve Mulangira chechi. So katika nswede singezeko okubiza kai mu Uganda. Bana abasajja be mulaba amanya gaabwe bagayita oli ali ku kono ye Lord Jacob Rothschild. Oli omulala ye David Rockefellers. Bana abasajja be mulaba baina amaani almost mu nsi yonna ate nga ekintu kineeno kanombu it's here I tried to kanombu nchiteke ye kaya how kundi once take okay anyways so nainga abantu baina okumanya tibana bana abantu baina okumanya abasajja bano kiki kibali buli wogenda no spending oba no kozesa dollar oba sente za America sente zabo n'abasajja zoli mu kozesa era baina ne banka gye bayita Central Bank ate nga bank eno bagiyita US Federal Reserve. Kati Federal Reserve Mulangira chechi Federal Reserve it's a private entity Mulangira nenga it consists with 12 banks. Zino 12 banks Mulangira zili controlled by private people Mulangira. Nenga is controlling that centers America. So that what happens is abakulembeze in the past Mulangira abali bagezaako okujja centers America mu Federal Reserve so that American government are controlling it centers zaabwe. It's either baba assassinating her or problems were happening to them. Wow. Yes. Kati Federal Reserve Mulangira. Kati let me tell you something. Engedi kai Geopolitics kai Federal Reserve. Federal Reserve yo. America ngegwanga egenda ne yewola sente ku basajja baneno. These are just private men. Nebagamba bambi tusa munaye kimutwewole ka sente. Kati omega bachibakola tugamba okay tugenda bawula America nainga interest zigenda kubera west sente zigenda kubera west. So then kwanga oina the Federal Reserve nabera kai treasury ye printing a cent. So kati baneno kati abamu Federal Reserve aba controlling the Federal Reserve, of course the Rothschild kati boche bakola bagamba America okay sente zaffe temuziziza obala on time ubanga temuziziza on time kati this is what you're going to do twagala mugende mu nseno weti ne weti mutwale amaje
kubanga tulaba nti balina ebyobugagga eno ffe to be taking it over. Okay. You see? Kati gwogenda okuwulira nti America egenze Iran. Yes. Naye nga tomanyi influence gye evudde. Influence gyeva, yes. Abakulu bano ababiri nabo babukofiira oba bano balala. Mulangira. Kubanga tebabutaddeeko naye nga basi yes, babukofiira, yes. Mulangira ojja kumanya amaanyi gye gava. Okyasaaga. Gwe. Kati which means Mulangira, America ng'eggwanga kati nga olaba Mulangira, it's on its knees. Omanyi okubeera nga it's on its knees. Wobanga baagala okwewola balina kwegayira basajja baneeno. Kati kubanga bano abasajja baneeno baprinting a cent out of thin money, which is whereby, for example, tezina basic cents America back in the days that easily backed by gold standard. Never now abasajja bazijja on gold standard. Kati omufuzi yenna eyali agezaako okuzza sente za America, the American dollar and gold standard, oyo bamukole, yes, bampangira olukwe just amenafa. Mukama. Yes. Abasajja bano babiri buli dollar gye tu spendinga, it's their money. It's like a family, yes. Subhanallah. Naye nga kyengeza kugambukaye Mulangira kiri nti like Federal Reserve it's consistent with, let's say, 12 banks. Naye nga of course kaye ba Rothschild, for example, we balina almost majority share, and the Rockefellers. Kati America ng'eggwanga Mulangira kasita yeewola sente n'etasasula on time. Bano bagamba okay, temusasudde on time, twagala mugende mu nsi eno weti neeti tufune ebyobugagga byayo from so kati abaana bambi baneeno kati bo ne bafiira bwereere naye nga bano abasajja be ba-influencing the whole war and everything. Olowooza ekyo kati si kyebakozesa ne Museveni lumba wano lumba wali because sente zibamuwola zimulema okusasula. Yes, it's a debt trap. Jesus me. Kati bano bwola abanene okaye Mulangira, of course ngenda ku just mpolampola just a background about history y'abantu baneeno. The Rothschild. Who are the Rothschild? Bano abantu bebaani. Woba osobola just ogeza mpati, yes. So the Rothschild is one of the most powerful, influential and wealthiest family in the world. They are descent from the Mayor Amschel Rothschild, are called due to the German Landgrafs of the Hesse-Kassel. He established his banking business in the 1760s. And unlike most of court Jews, Rothschild managed to expand his power and wealth to an international level through his 5 sons. He managed to establish an international banking family with headquarters in Paris, Frankfurt, Vienna, and Naples. The family has been tied with the Illuminati New World Order and many other secret societies, and they believe money makes the world go round. In one occasion, one of the Rothschild family said, I know what puppet is placed on the throne of England to rule the empire. The man that controls Britain's supply controls British Empire, and I control the money supply. The Rothschild family is worth more than 500 trillion. They are the only trillionaires in the world. Fun fact of the Rothschild family members is listed on Forbes list wealthiest people in the world. But the magazine not list the magazine not list members of royal families. Why is the reason why the wealthiest family in the world does not have representatives on the wealthiest people's list? So kati Mulangira
Rothschild ono gola bono la Mayor Amskrell Rothschild yazala 5 sons: Nathan, James, Amschel, Carl, and Solomon. N'abasindika mu nsi zino eno eza Europe. Ensi zino eno bagende kaya bakole banking. We bagende ne bakola banking n'abayigiriza how to make interest of money. So kati to make interest of money ensi zino eno Omulangira esinga baziteekamu debt all the time. You know? Naye nga Mulangira banene abantu bane sagala going too deep naye nga capital yaabwe bano abasajja okusookera ddala genda okibuuza Mulangira the most professional scholar, even the Jewish scholar n'abasajja b'obukofiira nabo bajja kugamba nti bano abantu baneeno capital waabwe yasookera ddala it was human slavery. Abadduga abasinga be baatwala mu buddu, that's how they made their money, their first capital. Yes, Banabantu, of course, body involved so much, bar benefiting us so much. Namatandika banks, insurances, which, you know. Yeah, Mulangira Obango ina katinga ina hugama kaya Barclays Bank. David Barclays, ya ina, you know, but slaves band in you. Kati never tuna bank, I mean, Barclays Bank today is a worldwide, you know, branch. It's worth kaya trillions, you know. Nenga wo tuna capital ya sokera ddala yaina abantu abaddu slaves. So mu bufunze no family ye controlling the world economy. Yes, wale kai Mulangira tusoke kai tuzeho wale just kai no musoke nambule wale kai no wendagadde just okogera le just like what Rothschild kai chagambe wale is very very powerful. Wale kind of I think one so kai kula bulungi nenga bubaka ngoso kwanchi. No, sorry. So yeah. Okuzuminga in sorry. Yeah. To zoom in just a bit here. Yes, waliwo wale we agamba nti I note what puppet is placed on the throne of England to rule the empire. The man that controls Britain's supply controls the British Empire, and I control the money supply. Chaliga ageza kugamba kiri nti nze sikaringa oba ani oba puppet oba kai ali ku throne oba kai nombo aina oba engule oba kubera kabaka. I don't care. As long as they muntu controlling a cent, the supply, the money, I control the policies and the rules of that country. Yes, Mulangira are controlling a cent, they are controlling a guan, kubanga are controlling a policies, amateka, you see? Yeah. Wow. I mean, just think about it. It's a very, very powerful statement. Tafayo. Yes, I'm as supplying up cent. Yes. Kusigalanga ya kolama ya teka mateka. Yes. Bungereza. Yes. So kati queen kati owabungereza yo Mulangira kati let me tell you something. Wabanga ali ne bane na abantu yewombeka. Tolimbako. Mulangira olabye ne ebintu sometimes kanombu muza okubyogera naye nga for example wegenda okibuuze omuntu yenna ajja kubulira. Yes. Yewumbako. Nagandi. Yes. Yes. Oh. Kubanga amanyi capability jibaina, influence kai jibaina. Ulira. Bino ate bikulu nnyo okuyiga baana mmwe. Mwali bisanzeewa bino, mwali bijjeewa. Ndi ne betutya nabo balina be batya. Hey. Yes. Mulangira, that is kati ono queen wa Bungereza Mulangira omulaba naye nga atako just image, it's just an image bitibwa
naye bw'aba yes mulangira naye mulangira yes mulangira naye nga waba in the presence mu bantu baneeno oyinza okulowooza nti mbusiye nakukwinika egola ku TV. Yes mulangira bino genda obuuze omuntu yenna ategeera political science, ategeera family eno, ategeera history wa family eno. Nabwo butunyiga naye nabwo bwina gye buwa ripooti. Yeah. Kati now mulangira tugenda going a little bit further mbalage kiki kye bayita a central bank. Kubanga just to break it down now. NC countries with and without a central bank. Abasajja banene mulangira be bayina almost control over a central bank. Central bank mulangira kasita bagireeta mu nsi yo, which means NC ezaali zisobola okuprintinga sente zaayo nga zina a national bank. That means kaya mwina okubanga kati ensi yamwe muleeta ebitongole nga World Bank, IMF, World Trade Organizations, ebitongole binene mulangira. It's not better good for your country, especially when it comes to economic growth. Biriwo just kubba yes byamaguzi nenga ensi zinene kati now yes kansoke ngende kati mpola countries without a Rothschild central bank. This was year 2000 mulangira. NC yali etaina central bank mu 2000 okutandika ddala yali Afghanistan. Ndozajjukira bulungi nnyo what happened to Afghanistan. Bakubeeri emyaka 2 nga be bagi controlling. Exactly. Afghanistan yali teina central bank. Buli ensi etaina central bank bagirabanga as a threat kubanga ensi eba ina sovereignty. Baba kayite ba controlling its money. Olagatinga Nathan okay, what is it again? Rothschild agambye nti nze sifayo ani afuga zede kan controlling esente money supply money. You see kati Afghanistan ye jolabeyo 9/11 just removed there just kind of mogerako bana abasajja be bakikola. Kati tugende maaso Iraq nayo yali teina central bank. Bino genda obikuleko mulangira okunoonyereza yes. Naye nga olaba what happened to Iraq. Especially in CA ebyobugaggala amafuta crude oil and you know but eri balina kai puppies lakai bunene kai gundi chi kundi oba kai just chi gundi chi senjaga you know. And it's a very but now sajja mulangira batunda almost everything on you know on the American stock you know exchange. So then mujjukira bulungi then Sudan mulangira. Sudan yali you know kind of it was one. Now you see what happened. Kwanga Balabanti Sudan, for an example, one see wali kind of waina amafuta. So but the only way they can divide the country is to make sure the down one eina gundichi edika eina independence. Kati nibasindika yabana ba Museveni the puppets to destabilize the whole situation. You see? Sure. Kati Sudan, for an example, kati just in 2011, just neye ulakai, but that's what happened. Nainga is in seyo na yadika itena central bank mulangira. Ade tugenda ate na walala Libya yaitena central bank. But you see what happened to Libya mulangira. Malik kati abantu abasinga balowooza nti kind of Gaddafi bamukwara kubanga he was a dictator. No, he wasn't. No. Ekyamukubisa lwa kubanga sente za gold dinner eya Libya, for an example, yali agala, for an example, to make sure kanombo sente za for an example zili continue kubanga, for an example, bayina national bank kubanga mulangira wewewola in kind of like a national bank abantu bayina kusasula interest. Yes. Which means, for an example, your economy, that means we musola okubitunda freely.
naye wemudda mu central bank, which means mulangira bantu bagenda kale kuleeta ebitongole nga World Bank, IMF, you know, ebitongole binene okubabbiramu ebyamaguzi byammwe. Kati ensi ezikyabula ezikyayina gundi ezitalina gundi like kind of ezitalina kale central bank kind of for an example just mulangira ntono nnyo. Cuba Taina central bank, North Korea Taina central bank, Iran Taina central bank. Nenga oziwulira nnyo kale mulangira kale mawulire ndooza. Era kubanga bagala okuzi attacking kati the only way they can attack those countries mulangira bagamba nti ensi zino zirina kale ba dictator bagezaako okusumbwa abantu you know nenga kubanga nga Rothschild statement eri kati nga gyagambye mulangira, let me control the money. I don't care oba ani afuga ensi. kwegamba tulaba ensi mwenda zokka ezitalina central bank is Russia, China, Iceland, Cuba. There's no ensi for example mulangira ezisigadde is a kind of yes, is kind of a Rothschild central bank. Russia, China, Iceland, Cuba, Syria. Syria and those you see what happened to Syria mulangira. Hey, yeah. Iran those are Julian Yokai Maudi and those. Yeah. Venezuela and those are Julian Yokai just kai Maudi. They have the biggest oil. Yeah, by now the biggest oil reserves. Yeah, Perpetuable, yes. You see, kati Perpetual Maduro kasitaba muyingiza wali eri atandika okukyusa amateeka ne baleeta central bank kasitaba giyingiza mukaye mulangira like this batandika okuyingiza ebitongole the IMF, World Trade Organization, kati nga amafuta gaabwe batandika okugabalira mu bitongole binene batandika okubabba. Ensi endala ndoza gy'owulira nnyo neerakaye mawulire North Korea. Hungary, of course, Kanombu, Naika Taina, Senensi as any few Mulangira Estaina, a central bank. Kwegamba ensi ezisigadde zonna ono musajja eno family inayo banks. Yes. Kwegamba gwe we have a central bank ng'omanya nti awo weebali. Weebali. Ate basingira ddala kwagala nti mulangira ensi ezirina ebyobugagga. Kati omanyi kati nenga mulangira how do they do it? Bachikola batya? That's the question. Bachikola batya? Webabanga bag, yes, exactly. Webabanga oganye omanyi kye bakola bateekawo famine oba enseyo baleetayo obutwadesi ne babukubayo ne baleeta polio. Yes, ne baleetayo just ebirwadde kubanga bamanyi nti mu abantu mugenda kusufferinga muba mugenda kwetaaga sente, especially enseyo bakenga terina sente kati muba mugenda kati kubanga at one point mujja kutuuka okubeera nga muli desperate kenga mwagala sente naye nga mulina kuddukira ku bo the World Bank. Ate n'awalala engeri gye basobola okuleeta central bank eno mu nsi yammwe basobola okuba ensi yammwe ku ttaka kubanga you're going to have to rebuild the country again. Nga yebakola Libya. Era kati ndaba ebirango biyitirivu ku internet ne all other media mainstream social whatever balanga nga Afghanistan bweri mu kaseera akazibu bwe yeetaagibwa okuyamba. Yes, anti mulangira ye gye bayita debt trap. Ensi zino eno zola for example obateeka mu central bank, it's a trap. Kati mbulenge kasita mutuuka mweyo embeera muba mwina beetaaga. Mulangira muba mwafa dda. Ogwe weebuuzemu kuraki zino ensi zino okaye for example ziri nnyo okaye mawulire kaye don't you think neebuuzaamu kuraki ensi zo okaye just bazogerako just kaye mawulire all the time? You know, Venezuela, you know, North Korea, Iran, Syria, Cuba, you know, China, Russia. Ogwe tweebuuzaamu why? Kubanga tezirina a central bank. China a bit of their sovereignty.
Whoever controls your money, Mulangira, controls your country's sovereignty. Ekyo kituufu. Kati oyo yenna agezaako okugaana force eyo. Ndowooza, you see what happened ensi zino eno okuva mu 2000, Afghanistan, Iraq, Sudan, as I see what happened with Sudan. It's divided now. Basindikayo puppet waabwe just Uganda, just to destabilize the region, and then Libya and Ojiraba. Like Cuba, Ojiraba nnyo kay mawulire. Bagezaako, they've been trying over and over again. Beba abasajja b'obukofiira Mulangira. Abasajja bano wabategeera Malik. Ojja kumanya amaanyi gye bagajja mu bukofiira Omulangira. Ojja kukkiriza. Otyo? Kino I think najjako n'enkikulagaana eno Mulangira nti banene abantu babagoba in more than 100, they were expelled 109 times since 250 AD. Nenga kiki ekyali kibagoba benene akaye just abantu banene kaye nombo okuba nti babagoba for more than 109 times buli gye baali bagenda. In 1290, King Edward I of England, he was pictured on the left, signing the expelling of the Jews from England. Also in 1278 to 269 Jews were hanged in Britain for stealing gold through coin clipping. This is why our coins now have ridged edges on them to prevent Jews from shaving the permanent off the gold coins down the knives, which made the coins smaller while they secretly store and stash the gold. Jews have been a plague to the nation that have hosted them for thousands of years. Eventually, the Jews were out their welcome through rape, murder, and thus end up getting expelled from the nations which took them in. Obviously, the time for present day explorers is one again rapidly approaching. So Mulangira banene abantu nga King Edward, for example, like oba ono omuntu eyagezaako okugankayo mu article eno kiri nti buli nsi eyagezaako okubayingiza oba ati okuwa obuddamu batandika okukola ebintu nga onaalaba nti ebintu ebyokutta, ebintu ebyokubba, era ng'olaba Mulangira nga banene abantu abawubwenge Mulangira ate banene they are masters. Bawamba identity. That's the first thing kye bakola. So kati zizi Mulangira, for example, since then, kanziddemu mbalage ensi ze babagobamu. Now we're looking at Carthage, Alexandria, Clement, France, Uzes, France, Visigoth, Spain, Visigoth Empire, Italy, Sens, Mainz, France, Germany, Upper Bavaria, England, France again, Switzerland, Hebraican, was it? Yeah, I think it's Hebraican Germany, Saxony, Hungary, Belgium, Slovakia, Strasbourg, Germany, France, Lyons, Australia, Frisburg, Zurich, Cologne, Savoy, Mainz, Augsburg, Netherlands, Bavaria, France, Breslau, Wolfsburg, Mainz, Warsaw, Vicenza, that is in Italy, Spain, Italy, Lithuania, Naples, Portugal, Nuremberg, Navarre, Brandenburg, Prussia, Strasbourg, Genoa, Rosenberg, Naples, Prague and Bohemia, Genoa, Bavaria, Pesaro, Prague, Austria, Prague, Wolfsburg, Papal States, Brandenburg, Netherlands, Hungary, Brandenburg, Australia, Kramina, Praga, Frankfurt, Worms, Kiev, Ukraine, Poland, Hamburg, Little Russia, Lithuania, Oran, which is North Africa, Vienna,
Sandomir, Russia, Württemberg, West Russia and Belarus, Prague, Bohemia, Slovakia, Livonia, Moravia, Kovat, Lithuania, Bordeaux, Depot, Palais, Russia, Warsaw, Alesis, village in Russia, countryside Russia, Lubeck and Bremen, Franconia, Franconia, Swabia, Bremen, Austria, and Prussia, Arisha, US, Grant, Gallus, Romania, Russia, Moscow, Bavaria, Foreign MB, and North-South Germany, and Arab countries. So, Mulangira, banabantu baneno, tibaba gobanti babanti baba gobienti mbu bazwane. No, baba go for those same reasons, Mulangira. My goodness. This is terrible. Mulangira engeri gye baafunamu kubanga nti ekyaleeta ekyo Mulangira kati nga nagamba nkiri nti abantu baneeno empire yaabwe were collapsing at the Khazarian Empire. They were converting to Judaism kubanga that's when they became a minority. To become a minority, baali baagala okukola ebintu kati nga baneeno kati nga bali e Uganda Mulangira nga baagala survival kwe kuwamba identity okola buli bikolobero bye baali bakola. So that's why kati ba kings abaali by that time baali balina omukono gw'ekyuma. They were strong. Some of them they were kind of strong. Kati abo bwe basobola okupenetrating Mulangira be basobola okuyingira mu nsi ezo ne batwala ebyobugagga by'ensi eyo ne bawamba almost kati ensi ezo. Yes, nenga they infiltrated their the identity. Yeah, so kati Mulangira tugenda kwogerako ku ba Russian oligarchs. Vladimir Putin, for example, akenga tannafuuka mukulembeze waliwo was it Boris Yeltsin? So Yeltsin yali kai afuze nenga, for example, then Putin naddako. Kati baneeno ba oligarchs abasinga Mulangira engeri gye baafunamu ssente baali nti bacheatinga Russian economy. But how? Kubanga Boris Yeltsin bamukwesanga as a bait, as a puppet Mulangira. Banena abasajja b'obukofiira amu. Kayinga omuli ne Roman Abramovich ono wa Chelsea. Yeah. Kati Vladimir Putin bwe yajja mu buyinza n'abagamba mwe ba oligarchs mwenna nze mmanyi engeri gye mwafunamu ssente. Nze nali mpega yes. Kubanga he was a KGB. N'abagamba nze I saw everything. Engeri gye mwafunamu ssente. Kubanga baneeno Mulangira omanyi kye baakola baafuna bi vouchers ne bagula industries, gazi oil, steel, mining, ne bazigula for very, very cheap price for how much they're worth. Ne bacheatinga Russian economy. So kati then Putin we yajja mu buyinza kubanga ebyo ne byonna yamanya ebintu ebyali bigenda mu maaso. N'abagamba nti listen, nze nalaba buli kintu kye mwali mukola. Kati nzayingidde mu buyinza wagenda kubeerawo new rules. It's either you change your ways or you get out of the country or you're going to go to prison. So yabawa 3 options. Naye nga baneeno Mulangira kati nga nkugambye bonna nga obalaba basajja b'obukofiira originally. Abramovich mulaba wano nanyini Chelsea. Yes. Naye kati even recently kati nga Mulangira kati Roman Abramovich bomb suspending recently, I think I just bomb suspending like a few years. Now Sigaza only kind Israeli passport. Kati recently bomb suspending one. Yes. Antoine Nenga never it's almost related to the to the ties of with Putin. Kati bo abazungu Mulangira bamanyi engeri ani Roman Abramovich engeri yakolamu sente ze. Nenga bo data yo bakola bamutereka bo. Nenga bamanyi. But just as long as, for example, Z no investing as send munsi yabo, but as long as ties of our relations go wrong, that's when bagamba
omusajja ono atandise okukola ebintu kale tukola ki it's not within our interest naye nga bakimanyi bulungi nnyo Omulangira engeri Roman Abramovich engeri gyafunamu sente ze abajja Omulangira bacheatinga economy ya Russia in the early 1990s when Boris Yeltsin ngali mu buyinza kakati Abramovich atajja atya okuba related n'abo bukofiira ate nga bagamba mu Russia Mulangira naye mukofiira yes Mulangira ayina ne Israeli gundi kale citizenship era y'ensonga lwaki yakomawo wano you know yeah amisoka ti Mulangira kati kyengeza okugamba kiri nti bana abantu baneeno okumayanze natya abasajja b'obukofiira abo Abramovich bali bamugobye wano completely yakozesa influence ya kakofiira nadda wano yes nenga yarana nyo nenga kubanga desti yali tagana kai komao nenga kubanga nenga bo amanyi engeri diafuna mu sente ze abo bukofiira ne batowa woda akomewo na akomawo yeah nakumawo nenga yafuna recently I think I know obutuze bwe Portugal zo nenga yakumawo kwa neno yes akubanga nti ebintu ebyali Omulangira kaya nombo ebyagunde abakakofiira lwaki wano tebeetaaga passport I mean visa yensonga eri gye watugambye Mulangira abantu wane bati Mulangira let me tell you something obango oyagala okumanya abantu abo the thing is never undermine them kubanga ojja kumanya amaanyi gye bagajja mu bukofiiro bannange you know bo buli wamu balagira bulagizi buli wamu bayingirawo buyingizi ensi eno yonna bo balina ekisumuluzo kyayo yes anti Mulangira ba infiltrating identity Mukama Katonda wattu otyo yeah kati then Kanombu yono yali president wa gundi wa Kanombu wa you know wani Kanombu this guy wa Egypt yagamba muko nagamba nti you will never be able to live here in peace because you left here black and came back white yabagamba bantu mwe temujja kubeera oba kay temujja kubeera mu demba kay temujja kubeera mu oba mu mirembe oba kubanga mwavaana ndesi kay nga muli baddugavu ate kati mwakoma ate nga muli bazungu doesn't make any sense you know nenga kyageza kugamba kiri nti bana abantu baba oba hijacking identity etali yabo kati akimanyi nti abajju abaddala oba kayenombo abasajja b'obukofiira abayudaaya abaddala baddugavu sooka olindeko eno statement nga nnenne sooka oginnyonnyola abantu kyetegeeza Mulangira yagamba mwe bantu mwe mwava waneeno basically this guy yagamba nti temugenda kufuna mirembe kubanga waneeno mwava waneeno nga muli baddugavu ate mukomyewo kati ate nga muli bazungu oba kati nga muli beeru doesn't make any sense Mulangira so goleke ono yasimattuka ono tebamunyigirawo Mulangira era kay yafadde anyway kay kubanga era kay Abdul Kegondi kay Gamal Abdul kay this guy Nasser you know he was assassinated as well long time ago yabagandi tekisoboka kuba nga mwava wano nga muli baddugavu ate ne mukomawo nga muli bazungu that is impossible exactly kitegeeza bantu bali abaddugavu mwabatta ne mubamalawo kati muzzenga bo exactly
era anti ogamba Mulangira anti banene abantu Mulangira bawamba ensi etali yabwe kikai yabwe the nation ensi etali yabwe mu bitabo Mulangira even the scholars balaga nti abaddugavu beba fitting at the description bebantu abalina okubeera mu state of Israel Mulangira otyo tugende kuya Hitler wanene of course yeah confession wanene yagamba Hitler said that even in his death he will start World War III. One of his soldiers asked how. Hitler nadamna and then he replied nagamba the day mankind finds out what I was trying to defend this nation Germany from, then that's the day World War III will start. For on that day, mankind will learn that I was trying to save my nation from the Freemason, the Illuminati, the Jews. For if the Americans wins the war, then they will conquer the world and forever be a slave to the Jews. And they will try to conquer the God. Do you know who America has in its possessions? No, the soldier replied. The Americans has jewels of God. The Americans have stolen God's precious jewels. What do you mean his precious jewels? The soldiers asked. Hitler said, America has stolen the Jews of God. His jewelry is the Negroes. They are the true Hebrews. Oh, nga kyageza kugamba Mulangira kai la Hitler kiri nti ngaye na kugamba Mulangira nti abantu abo ababukofiira ba benefiting us so much okutwala abaddugavu mu buddu ye yasooka oba kati ye yali capital yaabwe kati abaddugavu abamu Mulangira be baatwala mu buddu abamu baava mu lineage ya ABAYUDAYA. You see? Soko nyonyola abantu ekintu kino. Ekintu kineno Adolf Hitler Mulangira kyageza kugamba nayo kiri nti like mwe munaazuukuka ne mumanya nti ekintu kinali nnwanira oba ekintu kyali kinnwanya leero abantu bajja kuzuukuka bwabeerewo World War III. Kubanga leero abantu balaba waliwo Freemason, the Illuminatis and the Jews baba destruction mungi nnyo. Kati America we naawangula olutalo ejja conqueringa erabe nti abantu be baatwala mu buddu ba slaves bajja kumanya abantu waneeno ddala be baani. So kati waneeno soldier n'amugamba nti kaya omulwanyi the soldier n'amugamba nti nenga Hitler baani baneeno abantu b'ogamba the Jews oba kaya nombu ba Jews ba Katonda baneeno the God kaya nombu Americans have stolen n'abagamba baneeno abantu be babba be baani the precious people baneeno abantu ba Katonda b'ogamba n'amugamba abantu be babba the Jews. So then n'agamba America has stolen the Jews of God, his Jews. So n'agamba nti abantu abo bw'obakolako okunoonyeza some of them the identity kubanga Mulangira baneeno ba Hebrews Mulangira they come from 12 tribes. Kiringa for an example Mulangira kaya wonalaba nti like mu Uganda mulimu tribes nyingi nnyo kati abantu abo baava mu tribes nyingi nnyo kati bano abasajja b'obukofiira eyo secret eyo be bagirina kubanga baatwala identity yaabwe bo ne bawamba identity yaabwe eri. Kati ona kati Mulangira kati amubuuza nti abo be baani amugamba nti be baddugavu the Negroes. Yes. Mulangira tulina okumanya kiri nti Negroes they are the true Hebrews. Yes, anti Mulangira olina okumanya for an example akayinombula they are part of them, they are part of kubanga abantu aba Mulangira baba dispersing everywhere kubanga like mu Bible kigambibwa nti abantu abo let's say the 12 tribes Mulangira they are scattered around the world Mulangira banju I'm kind of Mulangira shinga for an example mulaka enombu okay ova mu nsi eno no emigrating no genda wala nenga tumanyi identity yo
kubanga bano abasajja Mulangira baagiwamba kati ensi eyo ya Mulangira Israel okudda mu birembe nga bannannyini baayo be bagirimu kati olaba abantu babiri bali eri abasiraamu the Palestinians ne baneeno bonna obujasikaye bagirwanira ensi eyo naye nga tekuli bombi who it belongs to. Otyo then Benjamin Friedman yagamba atya wano. Yeah, Benjamin Friedman agamba, the Jews, I call them Jews to you because they are known as Jews. I don't call them Jews. I refer to them as the so-called Jews because I know that they are. If Jesus was a Jew, there isn't a Jew in the world today. And if those people are Jews, certainly our Lord, our Savior, was not white. And I can prove that. Now that happened, the Eastern European Jews, who form 92% of the world population of those people who call themselves Jews, they were originally from Gaza. So that is their original homeland, Gaza. They were a warlike tribe that lived deep in the heart of Asia, and they were so warlike that even the Asiatic drove them out of Asia into the Eastern Europe. So kati abantu Mulangira bayagala nnyo n'ebintu ebyokulwana Mulangira. So they were very warlike. Abantu abo bolaba kale mu Israel Mulangira tebasobola kwogera ancient Hebrew. Boogera kale olulimi kale lwebayita Yiddish olulimi kale bw'olutracinga luddayo mu kuva mu Khazarian Empire Mulangira. Wow. Bogenda Israel today, tebogera the ancient Gundi Hebrew. Bogera Yiddish. Omusajja ono agamba atya tunnyonnyolemu. Yeah. Anti Mulangira ono omusajja kyagezako ogamba kiri nti bano abantu banene bwe mulaba kanombu abakola 92% abali mu world today, for example, abagamba nti beba Jews banene kay just bola asajja b'obukofiira abeeyita Abayudaaya. Yes, Abayudaaya. Abantu abo si ddala abantu bemulowooza naye nga bano abantu ddala oba they are originally bava Gaza. Era ye n'agamba tasobola kubayita Bayudaaya. Nti ye n'agamba tasobola kubayita Bayudaaya kuba akimanyi nti beeyita bweyisi. Yes, akimanyi. Kubanga akimanyi kay kabaka wa Mulangira kay King Bulan yaba convertinga kubanga empire ya Mulangira bwe yalinga egenda okolapsinga King Bulan bonabona kay n'aba converting kay to Judaism. Nenga baali kanombu that was not their birthright. Lwaki agamba wano nti singa Yesu yali Muyudaaya waali badde tewakyali Bayudaaya oba Muyudaaya n'omu ku nsi kati? Akubanga nti kachumaya mulakaye kwanga akimanyi nti kanombu baneeno kanombu bebagamba nti kanombu nti bantu Bayudaaya nenga sibe bo kubanga amanyi nti abatuufu baali baddugavu. Era ndaba kukatiriza wano nti certainly our Lord and Savior was not white. And he can prove that. Mulangira genda obuzekaye basikola abasinga bajja kugamba nti kanombu banene abasajja babba bobbi identity kubanga bakikola for survival. Kyekimu kati Museveni for example yajja e Uganda nabba identity nenga for survival reasons. Wow. Ebintu nga biwanvu bino. Mulangira biwanvu nnyo ate Mulangira amkaide tunaba kubanga just kubanga atate biwanvu na nnyo. Wow. Yes, Mulangira ebirimu ne Yesu okubanga yali muddugavu. Yes. Kati
Baneno bola kai mfani Mulangira just twa kind of twade kai tugera ku kati be baneno bola kai no blood John D. Rockefeller. So kati John D. Rockefeller was the founder of Standard Oil Company, became one of the world's wealthiest men and a major philanthropist, born into modest circumstances in upstate New York. He entered then the fledgling oil business in 1863 by investing in a Cleveland Ohio refinery. So a chigambo chiri major philanthropist. A chuka just kai emukai babikola desti o kubalundia just nyera nenga teri chirundi chibamba baneno. Teri Mulangira. You know, nenga as you can see Mulangira kati kumu okay akludara kono ye family tree yabo. I can see. Nenga edayo. Bano bali besti wa. Baneno kind of anti kind of abamu baneno bava kind just bava mu Europe kind of just never abamu kind never migrate kind from Europe then abamu kind never again okay what is going what is America. So kati generation kati just tuna ko Mulangira this could be the third or okay no this could be the third generation. Wow. Oiro ali mu America yenna wa family emwe. Singa kind of beba control kai the major. They are worth $3 billion. Net worth. Oh yes. Oh, but Mulangira even more than that. Zinzokwa even more than that. Yeah, because this was 2010. Yeah. So zira yukakatizima outplines, there might be trillionaires now, like the other family. They could be Mulangira. They could be. You know. Bana. Nenga influence Mulangira kai jibaina yamani nyoka chengwa kati zino family for example kind of like there's sponsoring and most of them there's sponsoring kind of conflicts kwanga zifunamu both sides. Conflict desti balabanti and see where funa olutalo Mulangira balabanti basolo gena munseyo they influence kai the oil companies ate baliere kwanga ba controlling a bank balabanti and seyo kastefuna ebizibu the only option they no kutwala ena okudukira mu World Bank bafune loan from them. So gachiba kolera both sides. Wow. So kati zinentalo zo ya Mulangira zenezo zonna bana abasajja bebaz mastering kai gonde. Okay, banange tukyagenda maaso wabula tugenda kuba tuwumulamu katono ate tukomewo tusobole okubanga tweyongerayo. Kyali ku UNN program Get Off the Hook. Malik ne Kimbugwe we tuli okubanga tukutuusaako programu eno. Katuwumulemu katono ate tukomewo. Tovaawo. Awo olwatuuka bawansolo nga bakuba olukiiko lwabwe okusala entotto engeri gye banaasobola okweggyako omubira wa mpologoma eyabalumba mu kibira kyabwe neyefuula kabaka waabwe ewatali yadde olukusa okuva gye bali. Wampologoma yajjanga mununuzi okubataasa ku mmese ezaababbiranga ebinyeebwa byabwe kubanga yabagamba nti ewaabwe gyasibuka bakugu nnyo mu kutega emmese eza buli kika era bo ewaabwe omwana azaalibwa n'akamaso mu ngalo era oyo yenna alemererwa bamuzaaluka mu kika kyabwe ekyaba Wampologoma kyokka beerabira okumubuuza emmere gy'alya n'omusala gwe yali yeetaaga. Baalabira awo nga bannaye batandika okubula ku kyalo omu ku omu. Baakizuula luvannyuma nnyo nti Wampologoma ye yali ababwebwena. Baasalawo beekumeekume wamu basala entotto engeri gye banaasobola okweggyako sirwajja okwoota okukkakkana nga buli omu afunye obuvunaanyizibwa era nga buli omu afunye n'ekitundu kyalina okukwata basobole okumegguza Wampologoma. Era baamuwangula nga newankubadde baasooka kumutya
kuba wampologoma yali w'amaanyi nnyo ate ng'atiisa. Uganda Federal Consultative Council lwe lukiiko lwa bannayuganda abasazeewo okwegatta ewamu bateeseze eggwanga lyabwe okusobola okwenunula nga bayita mu nfuga eya federal. Naawe beegatteko. Weeyeza okusabako ku email ya ufcc@getunn.com. Time takes a toll on everyone, they say. Time is merciless, it won't wait for us to change. Time, I am stressing out, I can't figure out what to say. Oh, time, just give us time. Time, looking back on pictures, and I find it hard to see you and myself in places where we used. Kale tubakulisaayo nnyo mu kuwumulako okwo kwe tubaddemu era nga njagala okuba ku ssaawa eno ate nga mbatwala mu ssaala kubanga essaawa wano we tuli ziri 9:26 si kya bulambulukufu oba si kya bugunjufu okugenda okuba ate nga tweyongerayo okuba nga tuwogera oba tukola program nga waliwo essaala oba oliawo gye tutannaba kubanga tusaba. Olw'ensonga eyo nsaba tugende mu ssaala ate then tulyoke tweyongereyo ne programu yaffe. Essaala yetusookako embereberye eyiyo ggwe omuntu oluvannyuma ate bwe tugimala tulyoke tugende mu yaffe eya bulijjo eya federal eya Daniel 9. Twewombeeke tusabe. Katonda omuyinza wa buli kantu nkwebaza olw'okunneeyoleka nga omukama nga kitange ng'owomukwano era ng'omulamuzi omutuufu. Nkwebaza olw'oluggi oluggule lwonteredde mu masengere g'eggulu nga bwe kyawandiikibwa mu kubikkulirwa essula ey'okusatu olunyiriri olw'omunaana neewaayo okuwozesebwa mu masengere go. Bwe wabeera nga waliwo ekintu kyonna eri oyo anvunaana kyakozesa okunnumiriza neetonda gy'ali era nga nsaba ekisonyiwo. Gya emisango gyonna eginnindiridde mu mbuga y'okulamula kwo ogitwale mu kisenge kya Namulondo yo ey'enneema n'okusaasira. Amiina. N'olw'ensonga eyo
tugende ate mu ssaala yaffe eya federal eya Daniel 9 n'oluvannyuma ate tukomewo tulyoke tweyongereyo. Mwebale kubeera ku UNN. You are the great and awesome God. Oh Lord, you are the righteous and holy one. Yet we have sinned, turned away from your ways. Yes, we have sinned, walked away from your ways. We have not listened to your servants. We have not listened. Now, oh Lord, hear our prayers, hear our cry. Oh Lord, open your eyes and see our desolation. We do not pray because we are righteous, oh Lord, but because of your great mercy, we pray, oh Lord, listen. Hear our cry for me. Bear your name.
hear our cry for me. Bear your name, oh Lord. Hear our cry. Make us Christians. Make us Christians. Make us like you, Jesus. kale mukulikeyo nnyo mu ssaala yaffe eya federal kakati katweyongereyo mu maaso ne program naawe bw'otegeka essimu okutukubirako oba okutuweereza voice note kubanga tunaatera okumaliriza era nga kino kye kitundu ekigenda okubanga kisembayo ekya program yaffe ey'ekiro kya leero. Malik, are you there? Malik? Chief Justice Owinyi Dolo is a former private lawyer to Tibuhaburwa and involved in the constitutional change of the term limit in 2005. Whilst in 2017, he also participated as panel judge in the infamous constitutional change of the age limit, famously known as Tojikwatako, which gave Tibuhaburwa a further hand at impinging on the Ugandan people's human rights. In all cases, he has been involved as panel judge, including Dr. Chiza Besige's election petitions. He has served the dictator's interests. Michael Chibita is a former private secretary of Museveni, aka Tibuhaburwa. Overwhelming evidence from the survivors and victims of the Museveni state terror suggests that Michael Chibita frustrated, blocked and subverted justice in all the high-profile murder cases that occurred just before or during his tenure as the Directorate of Public Prosecution, DPP, of Uganda. These cases include Nsenga, Afande Haji Sebagala, Magistrate Mafabi, Wilberforce Wamala, and many more, including delayed justice for Masaka businessman Godfrey Katoka jury. The families of the murdered people have never received justice. Those who narrowly survived the premeditated murders continue to live in fear and are now refugees abroad. Extrajudicial kidnappings and killings of Ugandans have only worsened due to the impunity that Chibita has actively participated in. These cases are among many that have been lodged at the International Criminal Court, ICC, against Tibuhaburwa. Don't forget that Tibuhaburwa appointed Chibita in all the positions he has held to date, as his former private secretary, legal judge of the High Court, DPP, as Supreme Court judge, and now as a member of the petition panel to seal the rubber stamp to Tibuhaburwa's rigged victory.
Okay. Njagala okubakulisaayo mu kuwumulako tukyagenda maaso ne munnaffe Malik era nga tusaako ebyo ebitonotono bye twali agadde okumanya ku influence abantu bano gye balina naddala ku bukulembeze obugenda maaso mu Great Lakes region ewaffe na biki ebibakwatako ebitonotono kubanga bino bannayuganda twetaaga okubimanya omanyi bw'obanga onatta ekisige osooba ate era osooka neweetegereza butya bwe kifaanana. Malik. Yes, sir, Omulangira. Tugenze ku page. Yeah, so as you can see in this, like on this page, Omulangira, Chirinti, like Chigamba, United Nations came into existence on October 24th, 1945. Wego mwaka United Nations kangambe ekitongole wechajja oba okubeera kaidesi and ekigenda ki ismunkola. That's when it was, established. So on the day in 1945, less than 2 months after the end of World War II, the United Nations officially came into existence. They required of 5 permanent members of the Security Council. The United States, China, France, the United Kingdom, and the Soviet Union, as well as the majority of the 51 original signatories to ratify the founding document. Today, 193 nations have become signatories. The character calls on the UN to maintain international peace and security, to promote social progress and high standards of life, to strengthen the international and to encourage the expansion of human rights. The terms of the Charter were hammered out of a 50-nation conference that opened in San Francisco on the April 25th, 1945. The first meeting of the UN General Assembly with 51 nations opened in London on January the 10th, 1946. In the interim, Poland became the 51st signatory. On October 24th, 1945, 4 years after the Charter went into effect, the cornerstone was laid for the UN headquarters building near the East River in mid-Manhattan. Nelson Rockefeller arranged for the purchase after an initial offer to locate it on the Rockefeller family estate in Worcestershire County was rejected as being too far from New York City. 83.4 million purchase, as adjusted to reflect current dollars, was funded by Nelson Rockefeller's father, John D. Rockefeller Jr., who donated the land to the city. Technically, the UN headquarters complex in the New York remains an extraterritorial site that remains beyond the jurisdictional reach of the surrounding city-state, as well as the federal government. However, in exchange for police and fire protection and other essential service, the UN has agreed to abide by most local, state, and federal laws. United Nations Day is celebrated of the day each year. So now, Mulangira waneno just kind of like the most important one here, for example, I'm tutunulira omwaka, but Rockefellers wala kaya, for example, Mulangira, ba playinga omukono mungi nyo bakaye nombu bakola ekisoboka okulaba nga eno United Nations Mulangira ejja in existence. Kwanga twogera nti kwanga olaba kaya nombu the state of Israel Mulangira, it was established in 1949. Kati baba ina okuba kati so
bamakinga sure nti kanombo bateekawo kino ekitongole kati nga ekya United Nations kubanga just in case everything mulangira senga tebijja according to plan nenga kayeba n'abasajja mulangira be baki influencinga. Wow. You know, by Rockefellers. As I said, Mulangula Bakaino Etaka, for an example, it was also donated by the father who was then John D. Rockefeller. So I teach Mulangula, for an example, this United Nations, by an influence Yamanyola in that Gondi. So Kwanga was Mulangula, you can see that. Eh? Sorry? Exactly. So kati Professor Lumumba we yagambe musimanya mbwado abasajja bajjanira kai mu United Nations we boogera oba kai Benjamin Netanyahu from that small country called Israel buli muntu asirika nawuliriza kubanga bamanyi history wa United Nations. It was funded by by the John D. Rockefellers mulangira. Wow. Nenga bakiteeka mu existence mulangira kubanga banene bo baali baagala okutuukiriza ekintu kyabwe kye baali baagadde kubanga ogenda a Palestinian by that time bagendayo like bagenda kubanga omwaka kai gwali we utyo kubanga I need to go back and look that kubanga bo bagendayo nenga batch plan is baagala engeri gye bagenda okukyusa state eyo batch fule yaabwe. Nigga bali bayina okuteekawo gundi eno United Nations first. Kakati tuguse wano. Kati eno mulangira, as you can see, Africa's longest serving leader mulangira. Omufuzi akyasinza okufuga oba Africa olukala Africa the longest. Twogera ku Teodoro Obiang Nguema kubanga kati ye afuze kubanga yajja mu buyinza mu 1979. So kati naawe tulaba neno Teodoro Obiang Nguema mulangira Basago, born in 5th June 1942 in Equatorial Guinean. Yes, basically he's an Equatorial Guinean politician and former military officer who has served as the second president of the Equatorial Guinea since August 1979. He's the second longest consecutively serving current non-royal national leader in the world, after Cameroon's Paul Biya. After graduating from military school, Obiang held numerous positions under the presidency of his uncle, Francisco Macias Nguema, before ousting him in a military coup that took place in August 1979. He was overseeing Equatorial Guinea's emerging as an important oil producer beginning in the 1990s. So kati ono Obiang Ngola mulangira naye yajjako ankwe mu buyinza kubanga this guy ankwe kai gwe awamba kai mu buyinza, by the way, okutwala gundi. I like in the mirrors. Kati mulangira chenza ugamba here, for an example, waliwo kati ekintu chengezaako okulaga. Waliwo omusajja oli, you can see he's a young man nga ambadde glasses, right? Yeah. Olowooza oyo omusajja protection oza kai yagiggyeewa kai gundi. He's kai oza ono Obiang protection ye agiggyawo kai golooza. Era mu basajja b'obukoofiira. Tugenda ate neeyo. Kati mulangira wotunuulira abasajja banene gwe tutunuulira abanene omusumanya mbu gundi ono simanya asavenze emyaka wegiti kai simanye ono omusajja kai no strong leader mu Africa. That is nonsense mulangira. Otunuulira baani abali emabega w'abasajja banene amaanyi bagajjawa. Kati wotunuulira Obiang Omkayem Basago si wa amaanyi kai gwe nga olowooza. He's not. Nenga kubanga waliwo omukono ogumuli emabega gwe tugenda okurevealinga mulangira. Malik. Kati then mulangira Equatorial Guinea eina oil, which is known for their oil. Oil wa Equatorial Guinea almost, of course, it was mainly discovered like in
in the early 1990s Mulangira. So waliwo company gye bayita ExxonMobil Mulangira. ExxonMobil extreme affiliate in Equatorial Guinea. ExxonMobil Equatorial Guinea Inc. is the largest, which is MEGI, is the largest oil producer in the country. Kati olabeno and Mulangira producing the oil, by the way. So I think it's we're talking about Africa. I think it's the second or third largest oil producing country like in Africa, Mulangira. Ne abantu Mulangira, they are not living to the well-off standards, Mulangira. So which means abantu Mulangira, they're not benefiting from this oil. Nenga company no ExxonMobil yani. Ekyo kibuuzo yaani tugenda tulabe ani agi controlling a company eno. otyo kati abantu Equatorial Guinea Mulangira bagamba nti sometimes n'ekyokulya kitubula. Some of them they live on less than $1. Kati ono omwana gwolaba mwana gwe bakuza ekyejo Mulangira. Ayonona sente. You know, so kati life here Mulangira, lifestyle here adingoba kaningola chi is kabaka akyuse moto kabaka ingawunda abantu akyuse oba toys, you know, nagula kapyalo naita gundi. So then whenever bagamba UK sanctions Equatorial Guinea's leader's son over lavish lifestyle, spending on luxury mansion, private jets, and 275,000 glove worn by Michael Jackson. So kati binene byonna Mulangira abikola era ne kakati akyagenda maaso. Prior Chief Justice bamukubako Justice Luyi on the wrist, oba should I say like a slap on the wrist Mulangira. Era nabiddamu. Omwana ono yagula gloves za Michael Jackson ze yayambalanga $27 n'ekitundu ekya $. Yes. Mulangira ate sebyo kabyoka n'amayumba n'amaato buli kimu ky'omanyi Mulangira ekyebbeeyi, just living the lavish lifestyle Mulangira. So y'omwana ali eyo just baamukuza kyejo kaya ali mu kwona bwonoonyi ssente zaba Equatorial Guinea Mulangira. Ngono omwana muhoozi bw'asiba ku Twitter ng'atibula omujjo. Naye abantu abali mu Guinea, mu Equatorial Guinea babonaabona okukamala. Ono mwana agula nnyonyi buli lunaku. Yes. Naye kati Mulangira, kati nenga binene ebintu Mulangira asobola abigula atya. Basic banene abantu Mulangira balina shell companies. Kati ngaola kati nga Uganda beekweka mu companies. So kubanga kati zino companies basic kasita azikozesa sometimes si kyangu nnyo okumanya woba ani who owns that company Mulangira. Kubanga beekweka behind shell companies. You know, okupurchasing binene ebintu byonna Mulangira. So kati kati ne Museveni kati ne kati gola kati mtwani ne akwesa gundi method yemu oba technique yemu. So kati Uganda Mulangira wendaba abagagga abasinga abaliyonze nze wembalaba abasinga Mulangira kati go to down just ne webuuzaamu bana abagagga baneeno kwaki bagula saati ze amiza NRM, kwaki bagira NRM mu abagagga kwaki mweteka mu byobufuzi. Kati then now kati tutuuse ku ExxonMobil Mulangira. ExxonMobil, who owns ExxonMobil? Ani Mulangira aji owning, ani ajina ku obuvunanyizibwa ExxonMobil eno company eno. By the way Mulangira olina okumanya nti company eno buli gyegenda almost ensi gyegenda mukaino abantu tebafuna mirembe. You know, first of all climate change. Kwanga they don't take care of people's health. Kwanga when it comes to pollution, they don't care. Tene chokubiri Mulangira for example, ensiba na abantu bagendamu. They've never given that country almost a fair deal Mulangira. Waliwo just military coups, detars.
abafuzi just just bakyuka nga ola just ngoye kubanga these multinational corporations Mulangira ziri owned by abantu baneno abekweka abakola buli bikolobera abantu b'obukofiira Mulangira. So let's go. ExxonMobil Corporation, styled as ExxonMobil, is an American multinational oil and gas corporation headquartered in Irving, Texas. It is the largest direct descendant of the John D. Rockefeller Standard Oil and was formed on November 30th, 1999 by the merger of Exxon and Mobil. So bazigatta Mulangira zombi so nezibera Exxon then Mobil. You know? Okay. Naye Mulangira company eno, for example, eya crude oil ba oil. Obuli almost in si jegendamu and says almost like, how can I say, it's a curse. Oil become curse. It becomes a curse. Kubanga abantu banene Mulangira bebali behind all of these things. Katinga wagonde ani Teodoro Obiang. Obiang kaino mbu tayina maanyi gaina. Bano abasajja be company eno Mulangira teddininga only kaya mu oil Mulangira. Naye nga, for example, a supplying but dictator even close protection. Yeah. Ola katinga Obiang kaya, for example, close protection kaya jaina. This is Israeli close protection. Eno company, for example, bebamuwa that protection. Nebyokuranisa. Ne techniques ezokusigala mu buyinza kubanga, for example, bagamba nti yabawadde banene okay ExxonMobil eno company eri owned by bano abobukofiira banene nenga for example bagamba nti yabawa a very good deal whereby, for example, Equatorial Guinea yefuna only 5 or even 10% only of their oil. Wow. Ekyo kye kyatuuse ku ffe naffe. Yes. Kaliba. Kaliba. Yeah. I'm tutu sekatino kati Mulangira, of course, kanombu who is done, kai Gatla Mulangira. So kati done Gatla Mulangira, for example, bana Uganda bagala okumanya yani ono omusajja ono like kanombu abantu bazze bamogerako, kai just what it's a Congo, especially kai just kai mu Africa, especially kai like in Central Africa, especially kai like in the Congo, Uganda, au kai nga mu region there. Nenga Mulangira ono omusajja ono, he has caused so much suffering kai like in the Congo kubanga influencing it so much whereby like kai kwanga manyi kai just kai nom this nga influencing kai politics Mulangira asobola okuba e Washington Mulangira n'abagamba ebintu bineno kai boogera si bituufu ebyo mubijjeewo Mulangira, which means kai bebagamba simanya bamutaddeko sanctions ebyo just boogera boogezi. It's just a slap on the wrist. Kubanga sente buli sente gyakola Mulangira ono omubbi ono omusajja w'obukofiira azitwala e Tel Aviv. Dan Gatla, which means kai nombu wetwogera kai sente Mulangira ensi Congo ze losing out of its mineral resources. Sente zinza okuba zigenda kai just namu over almost kai almost kai this man took over Mulangira. Almost they have lost almost even over 20 billion Mulangira, even more than that. Yes. Katusoke bannayuganda tulabe omusajja ono yaani, kubanga abantu abasinga babadde beebuuza omwami ono yaani, naye katusoke tumwetegereze. Who is Dan Gatla, ladies and gentlemen?
request immediate action to reconsider, suspend, and reverse this decision. We believe this decision severely undermines U.S. global anti-corruption policies. The scale and nature of the corruption Gertler facilitated had a significant impact on the human rights of many Congolese. Well, joining us now for more is Jonathan Furziger, a non-resident senior fellow at the Atlantic Council and a journalist who has followed the Gertler story. He speaks to us from Jerusalem. I don't know, Jonathan, if you're one of those journalists Dan Gertler was talking about, but he is certainly an intriguing figure. Many of the public don't even know him. He's one of the richest people in Israel. Just give us a background about this man. Well, I had the opportunity to meet him and go to his house, meet his 12 kids, and he is quite an interesting figure. You know, he is Haredi Orthodox, and like I said, he has 12 kids. He lives in Bnei Brak, the ultra-Orthodox city, and but he started out secular. He is son of, well, the grandson of the guy who founded the Israeli Diamond Exchange in Ramat Gan. And his father was a professional soccer player. At some point, I guess in his 20s, he found God. He also got into the family diamond business and started going to Africa. And it was there that he struck this friendship with Joseph Kabila. Kabila was the head of the army in Congo then, and then he went on to become president and gave Dan a monopoly over the diamond mines in this very, very poor African country. Right. Now, why are these groups claiming that his actions, these bribes, not only maybe just be illegal, but are impacting on the population of places like Congo and contributing to the poverty there? Well, part of it is that he has gotten away with is skimming off like $1.5 billion. I said skimming off, no, evading money that he is working with this government that has a terrible human rights record. And they are sanctioned, have been sanctioned for years by the U.S. government and by European governments. And he has acted as a conduit for them to do business while they are under sanction. That's why they put him under sanction, too, to the extent that for the last 3 or 4 years, he could not make any transactions in dollars. All the banks, all his bank accounts in the U.S. were frozen, and he has like 30 corporate entities. Right. Now, we should note that some of these sanctions that were put on him by the Treasury Department were done under the Trump administration. So why do you think, as we said at the beginning, in this last week in office, somebody in the administration, in the White House, moved to ease those sanctions and to do it in a quiet way? Well, I think that it took a while for the Trump administration to catch up, or for Gertler's lobbyists and lawyers to catch up with the Trump administration, because he hired people like Alan Dershowitz. He's the Harvard law professor who represented O.J. Simpson years ago, and most recently Donald Trump. Also the former director of the FBI. So this is a campaign that he has been waging for some time, and it was in the last couple of days of the Trump administration when traditionally things happen that Trump, for whatever reason, gave him he eased the sanctions. I think he's been given a year in which he can operate in the U.S. Right. Now, as I mentioned, there are groups, Human Rights Watch, we cited, Oxfam, another that has called publicly for the Biden administration to put those sanctions back into place. But we also see some senior Democratic lawmakers, senators, also joining that. So how likely do you think it is that, in fact, there will be a reversal by the Biden administration by this decision that the Trump White House made just before it left office? I don't know. I think there's a pretty good chance that they would like to do it, and there's certainly more of an emphasis, reversals
in the human rights agenda of the U.S. After things were reversed under Donald Trump. So again, there's certainly a will, and we'll see what happens in this legal fight, because it's going to be a hell of a legal fight. Right. And speaking of legal fights, as I mentioned, Benny Steinmetz, a name maybe a little bit public known, was convicted in a Swiss cause. I want to stress that was an entirely different case. It had to do with the nation of Guyana, and I believe that was iron ore. What is the relationship between these two men? Well, their officers are near each other in Ramadan in the diamond exchange, and really I don't know exactly. I think they've had dealings, but Girdler has been involved in rough diamonds, and that he made a fortune doing that. It is not as different from the polished stones. I'm not a diamond maven, so let's. I'm not going to make a pronouncement on that. Okay. One last question. Were you surprised? I mean, I remember you writing about him and saying he keeps a low media profile. To see him make a sort of public statement like the one we ran at the beginning, where he spoke, which were really refuting the allegations against him. Yeah, that was the first time he's ever done that. When I spoke to him, it was 2012. It was the first time he'd ever given a media interview. So this is rare, and it means that he's pretty desperate. He is doing everything he can to polish his image and try to get out of trouble. All right, polish his image. Jonathan Furziger, thank you for joining us on I-24 News. Wow. 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 Let's. I'm not going to make a pronouncement on that. Okay. Malik? Yes, sir, Omulangira. Yeah, so Omulangira, as we can see in that video, okay, chini nti like, ebintu bebogezaako okwogera mbu corruption, for example, kaya nombo, bino si bipya like in his ears. Kubanga olaba nti, for example, kaya nombo like, bagambi, he tends to keep a low image profile. Kubanga just kaya nombo bana abasajja obukofira Mulangira bali nti tebagala kuba exposinga. Era tebavaayo just bakozesa kati nga ba Joseph Kabila, ba Museveni, ba puppets abaliwo just okuteekawo akavuyo conflict just ate nga abaddugavu fenga abantu kaya fe abali mu kwettiŋŋana naye nga bo just bali eri they don't so kati naye nga Mulangira ekintu ekya corruption tulina okusooka okukimanya, and we have to be very, very clear. Congo ne weenaateekayo emisango ba just against this man Mulangira. Jjukira nti banene abantu Mulangira balina influence nyingi nnyo mu institution ez'amaanyi nnyo. Of course. Era kyovudde otulaga zi UN. Kitegeeza nti exactly. Bwe baba beba influencinga UN initiation. Kitegeeza ne ICC nayo beba initiating. Exactly. So kati which means Mulangira kati bineeno musimanya mukaya nombu bajja mu boycottinga ebinebina Mulangira just babiteekayo eri emisango just ne viable thing. Even kaya so uli daw for example kaya nom kiri nti like kaya nom black the East, the accusations which wabakaya nom the sanctions kaya bwe bagamba simaka kaya nom bali bazimutadde even kaya like kaya nom Mulangira even they're just wasting their time. Kwanga banene abantu for example baagala ebintu byakola eri Congo. Omusajja ono alina personal airport in Congo. Oh nga yes. Nnyonyi zize zokka ze zigwako.
ye bagamba so ekintu kalina kiwulirako bagamba nti omusajja ono sponsoringa elections n'okulaba nti omusajja aliko awangula oli ne bamuwaŋŋangusa eyawangula. Yes, Mulangira, yes. Kati ono omulaba Mulangira, for example, ono omusajja ono kati mulaba Deskai Joseph Kabila n'ebigenda mu maaso naye nga kalina omutwogera ku elections okuzifaaninga n'okufaaninga just n'ebyokulwanisa ne close protection okutraininga kalina mbu some of the kalina mbu abantu abayinza okukuma anontimasimya kalina Deskai Joseph Kabila so ati bano abantu Mulangira be bateekamu ssente behind closed curtains who you don't get to see. Musajja ono wakakofiira. Musajja wakakofiira, yes. Kati abantu kati bo bakanya kulaba nti biki ebigenda maaso naye nga baneno Mulangira gwe kasito gwe sitabayingirawo amutayo just gwe manya for example just ense ewaterina kayikwera na mirembe kaigundi ense kwanga it's within their nature Mulangira okwanga like bo okola sente Mulangira you just need to trace their lineage. Naye ekikusesa nti bino byonna byogerwako naye Israeli esirise abobukofiira abayudaaya basirise tebanyega. Mulangira kwanga nti sente kayizingira waabwe kati ono wazikola Mulangira zonna wozira zigenda Tel Aviv Israel kwanga twera kayiku ebyobugagga bya Congo from the minings. So kati sente was piling as cash zonna nezigenda gundi what is Israel. So kati twogera kayanombu kubanga Mulangira it's not only just millions kayanombu most of it is even billions Mulangira. So kati Dan Galo anobagamba smaka he was sanctioned billionaire funds a haven in tiny Congolese bank. Whistleblower documents show the web of accounts tied to Israeli mining magnate Dan Gertler. So so Mulangira bana abasajja b'obukofiira agamba nti sente zonna ezitipositingibwa mu Dan Gertler's account zonna ate zatransferingibwa oba zagabibwa ku basajja b'obukofiira abanene. Yes. Anti Mulangira abanene nabo for example abasajja abo beba mutume ono mutume. Exactly. Anga tiono Mulangira kayanombu he's part of kaigun naye kati ye naye for example chinga kati ngola Mulangira kai Mulangira it's like a syndicate ene kati ngola kai Mulangira kai syndicate kati kwanga bana abasajja bagamba musumanya top Israeli figures abanene nabo kwanga kati abanene Mulangira kati abotala abatabo beba kuba amasimu eri mu Washington bagamba oyo musajja wa foyo oyo mumuleke Sanctions ezo kaya nombu osokuzijjawo ayina abaana 12. Muzaazi abo bagambye wali eri mpulidde mu video yes kitaawe yali football player. Ali awo mbu yakomanga mu S2 Mulangira banene abantu tebalina kale okola ki ogenda as long as kainga babayigiriza ethics zaabwe just nennono yaabwe kubanga ti Mulangira lwakati nga wenzi jakaye nenjogera kaye ku wenge bana abantu ate banene Mulangira they are the masters kwanga bamanyi deception Mulangira omanyi ekintu okubeera nga for example nga mu kifo olaba akavuyo akagenda maaso naye nga tomanyi akavuyo ako baani abakateekawo naye kasita weetegereza yesu n'okola okunoonyeza oba research dig deep research ogenda okulaba nga waliwo somehow omusajja w'akakofiira ali eri. You can imagine omuntu omu owning ebyobugagga by'ensi byonna 80%. Yes. Omusajja ono
ebyobugagga bisimwa mu ttaka mu Congo owninga 80%. Yes, Mulangira, yes. It's okay. It's all true. Yeah, ate yakola diiru ne Kabila. Tebereza Kabila si yafuga. Ne diiru yagikola naye eggwako mu $4 billion. Ng'ebyobugagga byonna eby'omuttaka bivunaanyizibwa ku ye. Oh yes. Echuka nombo, of course, if that is true, Mulangira, echusa kayaklachi okubuusa busa kanombo okusinziira like influence jaina ne connections on a Dan Gutler kaizaina e Congo. Echo terika yakubuusa busa Mulangira, yes. Echuka echukisoba kati ono Dan Gutler kai abantu baina obakai ba handlers beba kuwati ne mu State House kai direct ne bagamba gwe Biden is sanctions amituddamu na kubyogerako don't yeah so kati now waneno kai number, of course, Dan Gutler, the man at the center of DR Congo's corruption allegations. The Biden administration recently reimposed sanctions on Israeli businessman Dan Gutler over alleged massive corruption in the Democratic Republic of the Congo's lucrative mining business. Journalist Franz Wild reports on his remarkable rise and his alliance with former President Joseph Kabila, which even saw him being appointed a Congolese diplomat. So imagine Bachua even know what diplomat. Imagine. Yeah. Kati, so imagine, for example, Kati, like Mulangira, bamu rewarding and not rewarding just to okuba bad drag. Imagine. Kati kai era Mulangira enseyo wenkugamba nti eyina ebizibu bantu bambi baddamu kunyola na biwato kubanga omanyi abantu like omanyo kubanga just they are hopeless of the hopeless ngesindi bakayime just obaka just ngabajiva nakodda okunye seriously okunyola ebiwato maybe just kai nebera oba just nekigenda munsi gadan gatra diri mukuba eno nga bali mu ndombolo ya solo gadan gatra diri, for example nga walete ennyonyi endala nenkoma hadnaya asajja batero bajoga Mulangira asajja abakongo bali mu ndombolo ya solo. Mulangira kubanga sometimes Mulangira omanyi like kind of kwanga kati botunya kati Mulangira kati ne Uganda nayo kati almost tena kai enjawulo kwanga kati ate ye Uganda it's just comedy store. Kwanga kati Uganda ka store reverse nga nobira banti it's comedy store. Eriba tubba baneno, for example bugagga bwa flumiensi baneno badda mu comedy store just bali mu I'm just kai kuwemula as long as anything that's destructive Mulangira kati ngaje kimba ne Congo bambi basajja batwambi badda mu kunywa just kai wato kweyerusa na ku omanyo kubanga enseyo bajiva na kodde ne bagamba omanyi keno yeah Mulangira ebintu gwe bikuyitirako ne bagamba kai bana abantu kai batwagaza ati ebyobuga kai babina ate on top of that ne jogo ne bagala kai n'okutukubada kai n'okututta ate wanaye Mulangira somehow simanyi how abantu abambi how mentally how they can even cope kwanga you can see the generational trauma that has been passed down generations Mulangira. Mukama ebyennaku bisekerwa naye bannange abasajja bano batukoze bubi
abamu ffe tubawa n'ebyokukola kuba kakati kwe tunulira endongo eri e Congo kati y'endongo eri e Uganda comedy store ate yo endongo y'obugagga mu ebigenda mu maaso mu nsi yammwe temwagala biwulira ezino program temwagala kuziraba mwagala ndongolo mwagala comedy store. Yeah. Mulangira Uganda just reverse it. Mulangira ekintu kyonna kyonna kainga kiwomula kyonna kyonna bajja kunyumirwa senga banyumirwe oba kayisimanya oba kojja banyumirwe just buli kimu kyomanyi nti kaina omutabuwe muzi buli kimu kya bakanya kutya abantu enku mugenda zifumbisa ki nga n'emmere tewali Mulangira omanyi kati binene Mulangira yes ate bane n'abasajja b'obukofira somehow sibanenya kubanga bagamba wetuba nga tusobola okuzanyira kuba nene abantu ne tubabba dry ate nga baleera kaye oba kayechi okunyola biwatto just kind okusala endongo and all that stuff so kati boka just kind bakyagenda bugenze maaso you know so kati here like imposed sanctions Mulangira like when the United States initially imposed sanctions on the mining magnate in 2017 he hired President Donald Trump's lawyer to get them removed and it was already there then the sanctions had been introduced to yeah Anti Mulangira influence anti Jibaina Mulangira ewasoka just no kutuka Mulangira. So the sanctions had been introduced for his allegedly corrupt relationship with DRC Congo's former president Joseph Kabila, helping him make a vast fortune from copper and cobalt deals in the country, something both men deny. A spokesperson for Mr. Gatler has said that the allegations had been unfairly and wrongly leveled against him, adding that there is not a shred of reliable evidence with which to support them. So gatibire nakaye Mulangira byonna kaye just nabyegana nagamba nti nzomanyi ze ekintu kyonna ekyokubanga amenkyakubba nenga nzibira naye kaye nomukimu kaye mu mateeka kwegamba waliyo n'omubbira mu mateeka gwate ssebo omubbi we mutuukira okumuliwaadinga n'afuuka na diplomat mu nsi yammwe. Exactly. Abagamba bugambe nzomanyi nze nkola good business nze am a good investor. Yikyabadde mu kyokka abagamba nti soko endeko mugamba nti simanyambo kaino Congo waliwo just entalo simanya conflicts zigenda maaso ne kind just muye kati abadde n'abagamba kye mugamba nti Congo so akayikolayo business kubanga bw'otunuulira abaana engeri gye babadde bakayanira awards n'otunuulira basenga abali ku YouTube okwo abali mu Buluganda nga bawemula buwemuzi n'otunuulira abaana bali mu biyumba Dubai abazina amazina ku TikTok n'obaga naye kakati mmwe mugenda kumanya ddi ebikwatagana oba national issues mugenda zimanyako ddi zo mugenda zitegeerako ddi mugenda God nyenye ekiwato nakifuuka nyenye ekiwato tyaba enku ne zifuuka tyaba enku n'obaga ne bannange mutyaba enku zakwokya ttanuulu mugenda kwokya nsuwa matoffaali. Why don't you use this opportunity nga muli ewali internet musobola okufuna amasimu mumanye esimu ze mukwata bazikola muki kyekizikola era kiriwa. Mulangira olaba nti this information Mulangira katwa kati information for example eyo gye mutambula bivaawa kubanga omuntu omugenda batugenda n'obatunuulira n'obaga ne bane otuuka mu Azida n'ogenda mu Tesco n'ogenda mu Morrisons n'ogenda osanga section ya vegetables oba fruits
oba fresh food nobaga you people fe wano ki ekiriwo nga kiva mu Uganda. Olaba wano ebya Kenya, olaba ebya Rwanda, fe byaffe bibeera eyo mu bapasikaali. Nogamba fe byaffe binaatuuka ddi mu Asda, ebyaffe binaatuuka ddi mu Tesco. Do you really care even to ask how and why our products, our agricultural things are not in those big international supermarkets or shopping, whatever? Bali mu Senga, bali mu kutya abantu, bali mu kojja, bali mu TV zo Uganda zijjuddeko tucacance, simanyi night party, simanyi ate bye bwe bivaako nga kuddako ate bannange. Mulangira, let me tell you something, Mulangira. Gyafuuka emikolo n'embaga ku TV, emikolo n'embaga, buli TV eggula weesookera ku mikolo n'ambaga. Nobaga naye bannange, abaana bano kati mugenda kubasomesa mikolo gino n'ambaga, mugenda basomesa zino Saturday night lives, night party. Kubanga kati obuuza nti naye ddala abaana bano abawummudde waka emyaka 3 nakyo skill ki gye bayize? Buli muzadde weebuze kino ekibuuzo nti omwana amaze wano emyaka 2 agenda mu 2 kitundu, naye skill ki yonna gye muyigiriza in case okusoma tekuddamu e Uganda for the next 3 years? Mukeera genda kukola abaana mulekaawo, naye mbaleseewo bali kubukedde, bali kutucacance, bali ku mikolo n'ambaga, bali ku comedy store. Eyo generation mulowooza tegenda tufuukira ekizibu very soon? It's Mulangira. Ate sikwachi Mulangira. Sikwafulaka ekizibu Mulangira. Beba followers. Bamayi just kaya kubukira bu tebana tebamani Mulangira. Uganda sometimes kind of enkwase naku. Kwanga nzireyo nenseka n'okuseka. I laugh. Kubanga bato eziri ku TV kati za music kati lwaleero lwakumeka lwakutaano kati osanga nga bato eri between NBS and NTV. Bato yaki kunyenya biwato kukunkumula mazina ne batuuyanira kuli abaana balaba. Omwana bwogenda okutuningako bwoti ogendeke ku ndala waliyo kalondoozi. Nogana naye kati eno ensaani agikulembera, ensi bonna baagivaamu, kale bagifuga bayinza okuba si bannayuganda. Naye ate mmwe bannaddiini, ate mmwe abantu ba bulijjo, abakulembeze ab'omu ku mitendera egya wansi, mwe muvaayo ddi to shout ne muganda ne bannaye tuyigeko, tukozeseko opportunity kana aka holiday aka festive season balete endagaano z'amafuta zitusomerwe, zituvuunulirwe mu nnimi zaffe. Exactly. Nobody is asking. Kale batusomeze constitution mu nnimi zaffe, tutegeere constitution. Exactly. Era Mulangira ojjukira kaera ati nga kainga unajjana kai Mulangira kai nenchogera ku nekugamba nti banna Uganda neobanga ba MOP zemba wa challenge member gamba senga constitution ya Uganda ekitabo ekyo senga a quarter of it they translated oyo yasigaza H40 they can't, which means mugobera ebintu byomutategeera. This is colonialism, Mulangira. This Indeed. Is proper colonialism, Mulangira. Indeed. You can imagine. Goodness. Look what these people. Look what this. Yes. So Mulangira, this is cobalt, by the way. So Kati then, like DRC Mulangira has huge mineral resources, including more than 60% of the world's cobalt, Oh my goodness. India. Yeah. So
So DR Congo Mulangira is that Mr. Gertler acted as a middleman between a country and multinational companies, and also managed companies on behalf of Mr. Kabila, according to the US sanctions announcement. So ne Kabila na ishtegeza ya inam na a company ezimukai somewhere there, about whether it shares. So then, according to the US sanctions announcement, now the president, Felix Tshisekedi, in power since 2019, is gradually wresting Mr. Kabila's control over DR Congo's political establishment. The US wants Mr. Gertler contained too. Nenganze for me, nze chendaba of course kaya no Kabila achafuga Congo just kaya Tshisekedi is kind of he's just a shadow, you know, similar, you know. Comedy store aliya. Comedy, yeah, puppet. Tasula na mu State House baji mugana. Okay, yeah, of course, yeah. Takozesa na presidential jet. Nedda. Era of course, Mulangira era kaya just kaya no mchi alabikira onda kaya no he doesn't. I mean, kaya just olabanti yomuntu like golabanti. I mean, kaya just I mean, yeah, Mulangira just kaya nga bamutadde una butesi kwanga you can see that he doesn't kwanga just the bwenalaba like Kagame we agenda Rwanda, you can see that kind of like the presence kaya aina over him. You can see kind of beba ina control eri egundi chai we white se Congo. Tosobola kukikkiriza munnayuganda alaba nti Congo ebyobugagga ebyomu ttaka ebyensi yonna ebirindako ekyobugagga kino ekya cobalt. Abatamanyi cobalt yono essimu eyo gy'okutte kati kwolabira buli kapaati akagiriko akagifuula okulaba ekifaananyi ekyo oba okulaga ekifaananyi kyolaba ekyo kyolaba ku screen yoyo kyekirungo oba kyekirungo ekyomu ttaka ekisimwa mu ttaka kye bayita cobalt mwe bakola essimu amasimu laptops computers anything ekiri electronical nga kisobola okugendamu oba okusika ku mulongooti okuweereza ekintu nga tewali waya gye bakitaddeko kikolebwa mu kirungo ekyo ekya cobalt. Naye Congo yokka ekyobugagga kino erina 60% of it ku nsi yonna byerina oba buli akirina. Kitegeeza oyinza okwesanga nga omulala akirina taweza even na 5% oba 3%. Oh yes. Naye mbadde mukimanyi nti Uganda mwina cobalt because nabagamba nti Uganda eno mwe buli kyemulaba ekife Congo oba mafuta oba bigagga bya mutaka ensi gyoddako okutunulira ina kuba Uganda. Nabaga Uganda yensi erina ensalo oba borders ez'emirundi ebiri in western ne northern nga zonna zisalagana na Congo. Kitegeeza nti ebyobugagga Congo byerina Uganda yebeeyina okubanga yegiddirira mu byobugagga eby'omutaka. And these are two countries zetwogerako abasajja bano zebeesibyeko. Ate Mulangira wali erikai unkulaze Mulangira for example ensi kano ezimu of course kanombu like Sudan yali etaina kai central bank. You see what happened to it. For example, kai eyo na kai baby staging just until just the gubaji force no kuberanka yeah ukanako ko just kai now kateri South Sudan, Lady Sudan nenga e kind of nenga tibali bagala kubanga for example ba forcing ense okubanga ina central bank kubanga 1C la kubanga bali man of course kai kubanga buying oil. So kwanga babe taga okubanga ensi eyo ina central bank by introducing these world these world programs, you know, the IMF, the structural adjustment programs, the World Trade going to organizations. Kasita birete ebyo mu nsi yammwe uba temugenda kuva mu bwavu. Kubanga baba tebabakkiriza kukola any transaction oba
kutunda kintu kyammwe. They give you cash, mubawe raw material, boba managing raw materials. Exactly. Baba controlling even the prices. Wano bakulaga nti ono omusajja Dan Gatler. Companies zonna oba ekyobugagga kino kyonna ekya cobalt yaki owning, and the contract years again up to 2042. You can imagine. Oh yeah, yes. Tewali nsi ya Congo kyefuna naye kummwe abali wano waliwo yali avuddeyo okwebuuza nti naye wayi ffe byaffe ani abi owninga ebye Uganda ebye Uganda Mulangira atulooza baneno kaye bo babuuza ono tebabuuza baneno badde you know zola Mulangira what attracted me okujano kaye ku UNN kubanga like nakuzuulamu ekintu ekyokubeera nti like obuuza questions, not just kaye kubuuza question naye nga for example you have proven okubeera nga you are disciplined oyagala okumanya exactly kiki ekigenda mu maaso. You dig deep, you do research, which means you're not lazy. Kwanga oyagala okumanya kiki ekigenda mu ggwanga lyaffe, who owns what, who owns bani abali behind all of these corporations. Banna Uganda abasinga Mulangira kwanga babateekamu ekintu ekyokubeera nga banafu they are lazy. They're not even, even bothering okubeera nga they are questioning. Who controls our means of production? Kwanga tuina ebyobugagga bingi nnyo naye nga companies neno kaye nombani abaziinako obuvunaanyizibwa. Who owns what percentage? Yeah. You know? Have a look at this. This is Kabila. Yeah. So then twogera ku gaining Bush's backing for Kabila. Bush. So the football-loving son of a successful diamond trading family in Tel Aviv, Mr. Gatler arrived in the DRC in 1997, shortly after Mr. Kabila's father, Laurent Kabila, came to power. In 2000, when civil war risked ending Kabila's reign as suddenly as it had begun, Mr. Gatler promised millions of dollars and, according to the United Nations report, access to arms. The two things that could best help the new leader stay in power. In return, he received a monopoly on Congo's substantial diamond exports. Yeah. Okwagala okubanga for example asigaza obuyimba obatu obakaye okubanga kaye nombo ayina some sort of like kaye nombo this okusigala mu buyinza yali yeetaaga oba in exchange a substantial diamond obakaye amount. So Mulangira banene abakufuzi ba Africa for example wolaba ebintu beba exchanging for power okutunda the continent. Anyway, so Mr. Gatler gained the trust of the younger Kabila, who took over as president when his father was assassinated in 2001. Engaged in the war with U.S. ally Rwanda, the youngest leader sent Mr. Gatler to Washington to ask for President George Washington's backing. Sokati wulira Mulangira. The young leader sent Mr. Gatler to Washington to ask for President George, William Bush, W. Bush, for backing. So kati sebo yagenda yosobo n'okugenda yombu amusabe okumubackinga sebo. So kati gega amaanyi ge balina Mulangira banene abantu banene. So we are not talking about bantimbu, anti mukaino baningo bakaye for example kwanga andikai kwanga timukaye Mulangira bo balina like direct connections. Bamanyi ani ogwokogera naye. George Bush namugamba, George Bush, listen, tuina interest kaye mu nseno with this guy. That's what you have an example Mulangira okutta okugenda maase Congo byonna byonna Mulangira files zonna kaye bazituulira kaye chi is mu UN naye nga bamanyi buli kimu ekigenda mu maaso. Mukama Katonda wattu. Kati bambi baneno bambi abali e Congo bambi bakanya kaye kuwandiika musumanyambu UNN kaye twekalakase mu UNN. I think a UNN for example when you look at historical background katinga wenkulaze Mulangira, it was sponsored by the Rockefellers Mulangira. Imagine
muntu omu n'akola deal with other country on behalf of millions and millions of people. Oh yes. Nga they even not aware. Yeah. Oyina engeri So kati gy'otera ebyo okwogera ngambula- ku bifaananyi bino. That's right. Bw'otunuulira ekifaananyi kino kikuddamu ebintu bingi. The way Kabila humbled himself in front of this Yes. mafia. Mulangira, even the body language. Obanti, he's talking to a child. Amugamba, listen, things will be okay. Gwe just gwe kakana ojja kubeerawo, yes, ojja kufuna tokens ezo eri kano, you know, just nze ebyange bigende televivu kati gwe just gwe beera neno, you know, I mean, just relax. But just imagine Mulangira kind of like, oh no, body language abula na kufukamira amugamba bugambi mpulidde, yes yes. Mpulidde, yeah bambi kati bambi amugamba munnaye kati at least I am well assured kati kind of omanyi kati gwe kyonna kati kyoyagala gwe gwe kyonna kati kyoyagala just assure me that ngenda kati kusigalawo ko. That's what Mulangira is. When I look at that picture, kiraga just desperation. Kati yenga gala agamba munnaye omanyi kai chi agwe tuweralikirira. Yeah, nze abasajja kai nabo. Look what the guy behind Kabila. The way he humbled himself. Alinga ali ku altar. Agenda okusembera. Alinga agenda okuweebwa akagaati mu maaso ga kabona. Ne Kabila olowooza alina paapa agenda kumuwa mukisa. Auntie. Atya n'okutunula omubbi ono mu maaso. Auntie, you know why Mulangira kubanga muli yeewunya n'okwewunya ono akuba essimu directly negenda wali eri kubanga ate nga sometimes kaya Mulangira kati abo kati bwana kati Mulangira these African leaders Mulangira kubanga sometimes kaya bo tebakirabangako naye wakiraba agamba abantu baneno si bakuzanyirako kati kanta omwe kati kangende mpola naye bannange abasajja bano batukoze bubi nnyo okutukotoggera bwe bati. Africa neekotoggerwa bweti. Oh yes. That's why Antula Kai Mulangira. That's why I mean Professor Luma Kai, for an example, like in that speech, Agamianti, you know, we're tunaba Kai Vanenga Tetu Gatuli disorganized Mulangira. Colonialism basola okutuddamu, I'm telling you, ate omulundi ate ogwokubiri Mulangira. No one's going to feel sorry for us. Batuddamu dda naawe kakati gwe bw'otunuulira ono bw'otunuulira Kabila bw'atunula wano n'omukuumi we bwe beewombeese awo ddala tebaba colonizing Mulangira n'obwongo just olaba nti babu colonizing. I'm just looking at Mulangira. You can see that olaba nti oba nti gala for an example ba just kind of oba alinga oba kind of like oba if he misbehaves oba kai kuba just an MP just oba kai nombi kind oba kai just behind the cameras. Era kati wano kino ekibbi kisobola okuba kirabika kikubamu n'erisajja lino empiri Kabila. Babikuba sikulimba babikuba gwe kirabe bwe kitunula. Babiyisaamu kumpi. Kimugamba kati ng'abantu n'abagamba ntya gundi ntya gwe kakkana. Ogenda kubeera president okutuusa lw'olifa wadde si gwali mu ntebe kasitamba nga wendi. Exactly. Jesus. So kati then now twogera kai ku 100 million kind of paid in bribes kai zebayagera kunti
companies controlled by Mr. Gatla Omulangira, it was started sweeping up the licenses for minerals deposited all over the country. So companies neno Omulangira, of course, kaya zatandika, of course, kaya okufuna kaya license, ezikkiriza okubanga zisobola kaya nombu kulaki okudepositinga kaya nombu ebyobugagga kaya mu nsi mu DRC. Then often he helped multinationals like Swiss Commodities, Trader Glencore, and New York hedge fund company, Zef Capital Management, invest in large mining projects, pocketing his own enormous profits from along the way. Though the mining operations Mr. Gatla pursued on his own were not hugely successful, it was not for want of trying. He once sent helicopters, carrying drill rigs deep into the Congolese jungle in search of iron ore. Iron ore. Yeah, Mulangira, iron ore, what's that? Is it like a mineral as well? Yeah, it's a mineral. Yeah. Okay. So then, so it turned out the project would have been far too expensive and complicated to be worth it. So katibana said Mulangira, just the body webalaba opportunity on nanga, it's just there to exploit and to make money. But they are willing to take the risk. Nebanga Mulangira kankulira bane abasajja b'obukoofiira baneno basajja babi nnyo. Nebanga Mulangira it means kainga mu region e Mulangira waliwo abantu abasukka let's say oba kainga bali mu million Mulangira. They are willing to take the risk. That they're willing to make money Mulangira. Abantu abo kai itsinda kai babasanya by all means. But kubanga kati fenga abadugavu kubanga like batekawo badugavu bannaffe okwekola ebintu binene. Tega neno gabbi agaga kai just kind of gabereri kai no kai chi behind closed curtains. Yeah. So now Kanombu, okay, 100 paid in bribes again, Mulangira. So before the Zef invested with Mr. Gatla, it commissioned a review into how he conducted his business. He has been willing to use his significant political influence with Mr. Kabila and his clique to facilitate acquisition. And is only there to Mulangira to use his significant political influence. Yes, kubanga abantu ba Mulangira balina gundi, connections. There is no doubt about it. So then settle disputes and frustrate competitors. Zef was told, according to the U.S. Justice Department, which later accepted a guilty plea and a fine from Zef for corruption offenses. Mr. Gatla and Mr. Kabila's names were anonymized in the Justice Department announcement, but their identities were separately confirmed. In its deal with the Justice Department, Zef accepted that Mr. Gatla had in fact paid at least $100 million in bribe in DRC, Congo, something Mr. Gatla denies. He became one of Israel's wealthiest men and built an opulent triple-story home with a wood-paneled lift in a poor neighborhood outside Tel Aviv. He said he felt most at home there embedded in a Jewish community which shared his religious devotion. Bannaaye Mulangira abantu banene bamanyidde abaddugavu. Si kubanga oba nti mbu like kubanga once you trace their historical Mulangira, these are historical facts. Abantu abo ba benefiting hugely okutwala abaddugavu mu buddu. Ba benefiting hugely Mulangira. Kati most insurance companies now Mulangira ne banks neno tebakkiriza to disclose engeri wezafunamu funding. Kubanga wealth Mulangira is being passed down to generations. Naye somehow wokola okunoonyeza deep research ogenda okulaba nga ono yali mugundi ono musajja w'obukoofiira, so almost kind of this you're benefiting like in this whole exercise, So ati abaddugavu Mulangira bazze babajoga for such a long time. Bino si bipya bineno. So on the other one Mulangira, so over
time, questions grew around the deals Mr. Gertler was making, and he invited journalists to see themselves how his projects were benefiting from the DRC Congo, even if the details relating to the alleged corrupt deals were not explained. His website states that he has already seen his mission as being to help the DRC recover from its long period of destruction and build a lasting, sustainable economic recovery. So, Agambye, he has already seen his mission as being to help DRC Congo to recover its long period of destruction and to build a lasting, sustainable economic recovery. Gomuntu ali mu kujiba almost day and night ogamba otya musumanya oliwoka ekolaki okudiyamba economically. Panaya abasajja baneno basajja babenya abasajja babukofera anti ekyo kye bayita exploitation. I mean kye bayita gundi. You know, omuntu bw'abanga akubbye nnyo atuuka n'akuwa ne ku bibyo byabbye byakubbyeko ne weeyanza n'ogamba waayo omusajja ono omubbi yabadde bwa kisa. Ekyo kye bayita occupation. That is being occupation. Occupation yennyini eno. Yeah, bino bigayi bitubba ne bimala ate ne bigamba mbu bye bigenda okuyamba okulaba nga economy yo edda engulu. Naye nga bye bigitaddeyo wansi. Lino jjogo, nze kankubulire lino jjogo. Abasajja badeno Hitler banaya baddaye. Lino jjogo. Betaaga ne baddamu ne babateeka mu gundi mu concentration no abasajja banene basajja babinnyo. At a copper and cobalt project in southern DRC in 2012, Mr. Gertler gleefully jumped behind the steering wheel of a bus to take visitors to a spot where the dry woodland had been, let's say cleared for an open pit mine and enormous, processing machinery. Swerving along the dirt track, Mr. Gertler waved around him. It was jungle here. He boomed through the bus public address system. Jungle, jungle. I said, guys, this is my baby. You have to find the copper. The particular deposit did not yield much, but Mr. Gertler was a beneficiary of some of Congo's biggest copper and cobalt miners. So kati wetulaba mulangira ebyobugagga banene abantu baneno ebiri e Congo. It's just that boba abifula ngoba nti mukaye kintu kaye kyabwe. It's not oba nti n'abantu be Congo bakaye they even have a say. Kati baneno kati ba Museveni kaye amekaye bukaye ki abakabira. Now by now this guy kapati kabwe nako, akebezi ngako ne bagamba omanyi kati kano kange it's kano kati kange. Kati waliwo ati namu for example bakaye n'agamba kati wano oluguudo nja kuluzimba luve wali eri ebyamaguzi mbijjano kati just bifulume. Nze gambye tulina ekizibu kyotalabanga ggwe mwana ggwe. Ate ng'ekizibu kino kizzeerwa abantu baffe abaganye okutegeera kye tubagamba. Oh, absolutely, yeah. We have to wake up because genda okuzuuka nga tuweddewo nga we have nothing remain. Yeah. Mulangira ate bineno mulangira tebinaba kukubanga mulangira just when nja kujja ne party endala naye nenga twala get mulangira ngendeko just a little bit deeper. Ate nzije e Uganda, the Garden of Eden. Bana abasajja kuraki bali besibye kai ku Uganda. Sukati kwanga ekintu esategera mulangira kuraki tebasomesa abaana bagala okumanya kai philosophy oba kai history wa Uganda kiri nti like influence oba kai nombo amino okujja mu buyinza kyava kuki. Bana abasajja mulangira bali bagala first of all okubanga waliwo party ya Uganda kwanga bo balina theory mulangira tibagamba nti they are the real Jews.
Kubanga Mulangira, Garden of Eden, waliwo abamu of course aballeging abagamba nti kai erimu kai mu Middle Eastern kind of like next to Iraq somewhere. Nenga abantu boba scholars bagamba mu kitabo ekitukuvu. The strategic locations kiraga nti it's somewhere in Uganda. But now abasajja b'okufira Mulangira kai bo bakimanyi bo. Bo bakimanyi bo kai just kai Mulangira. That's kai Mulangira kai gwe twebuuzaamu kiri nti bano abasajja bakwatako n'ettaka oba soil oba kai ettaka lya Uganda ne balitwalako ne Israel. Okay, okuza ebintu. Yeah, kubanga bakimanyi Mulangira. Bano abasajja bamanyi history yamu kubanga beba hijacking identity yamu. Kati gwe Mulangira oyinza okufuna example kai nga tomanyi naye nga oyinza okuba ova mu lulimi lw'abagundi lw'aba kai n'omuki lw'aba kai gundi kai ki lw'aba Hebrews abaddugavu abaddala naye nga banayo just abali mu kubabonyabonya ate be balina identity yamu. Kintu Mulangira ekintu ekyasinze obubi nga banene afuna example identity yamu afuna example kubanga that is your inheritance. You know? Wow. Nenga bodesty boba ajibba nenga okujibba they are justifying na okubanga Mulangira kankubulira abantu baneno senga bali baddugavu nga balina shades kale kayengeza ffe Uganda esenga bagitwala dda kubanga boba kimanyi it's the strategic location Mulangira eraga nti like kaino kubanga mukainombu mu tribes ezimu balaga nti Aba-Hebrew, Aba-Israeli kai abaddugavu bayitako mu region ya Uganda and that ate olaba kai Uganda that is the strategic location ekiri mu Bible gamba Uganda is part of kai is the Garden of Eden Mulangira. Seriously kali otulaba kati gundi chi at the source of kai non black now amazi agavamu it's clean. Tewetaaga anything, it's not salty. Exactly. You can go on the lake and just take. Exactly. Anchunga Mulangira. All of these are signs. As Kulagant, for example, Uganda, there's a part. Kulagant, Uganda is the strategic location, which is Garden of Eden. But now said Mulangira, Bali ba JCB konyo just Uganda. But Kubanga Balabanti, they don't fit the description. Baba identity. That's why kind of President Nasa Gamala government bantu mwete tugenda kubasonyiwa mwava neno nga muli baddugavu ate mukomyo ati kainga muli bazungu kati nze That was a wonderful statement. Yeah, you left here black. You came back white. Exactly. How comes? Exactly. Yeah. You know? Temulifuna mirembe. Temulifuna mirembe. You know? Nenga the correct statement kai Mulangira kyalina kugamba kiri nti abaddugavu abaddala bali baddugavu. Bano just bamba identity yabo. Bano battabali. Exactly. Statement yali kiriya yagikola agigenderedde. Yagamba nedda basebo muli bazungu. Muva mutya wano nga muli baddugavu. Ate ne mudda nga muli beeru. How? Exactly. Anyway, tujja kubebaza mwenna ababadde ku show nga mulaba. Ndoza tugenda kufunayo obubaka butonotono tubeera ate nga tuva wano naffe naye nga tweyongera okuwozaayoza Omumbejja Nasuuna Sebo happy birthday. Tumanyi myaka emeka naye waŋŋambye 16 nange gye njogedde. Yeah. Happy birthday, Princess Nasuuna. Yeah, Princess Nasuuna wezezza. Kasubire naye saawa gy'oli mu USA, California ziweze. Tolegaana okutuweereza ku cake eya kitaka bw'oba obadde wagiguze omanyi kati gye tulya yokka. So President Nasuuna mwenna temwerabira omuweereza
happy birthday wishes because munnaffe nnyo era atusupportinze nnyo as UNN family. We thank you for always being our great supporter. Era management ya UNN ekukoneddemu negamba nti wangaala bukyala kuba obwami bugwa, n'olw'ensonga eyo katwongere kukusabira na bonna booli nabo munyumirwe festive season ennungi. So tukyagenda mu maaso ne program ya Get Off the Hook. Bwe tuva mu kuwumulako kuno twagala ate okudda n'obubaka bwammwe obuliwo. Essimu kweri ku screen okwo kwoba oyita okuweereza voice note oba okutukubirako ku nsonga ze twogeddeko waggulu, ate tusobole okubanga oboolyawo naffe tubasiibula tugende mu bikujjuko eri bannaffe ab'ekisa gye baatuyise ogenda okukwata nabo ekyemisana. Katukolemu bwetu katono tudde n'amasimu gammwe. Basebo na banyabo abasigazi n'empangare tubona bwino okumara obwire buringwa abamu muri twe turugire mu maka gaitu twaze omu myanya endiijo tukuteekateeka ngu ahi tuhungire niho turafunira obuhuumuriro konka byona tubiine makuru. Ekicweka kyaitu kikaba kiine obusinge kikaba nikishemeza buri omwe. Twine ebihangwa birungi, obukama bwaitu Ruhanga akabutuha n'omutima gumwe, konka nitwebuuza ninki ekyashobire habw'enki nitubonabona okuhika ahari eki. Batubihabiihira obwire buringwa konka aka niko kiire okwegaita hamwe n'abanya-Uganda abandi boona okufuna engyeri ei tukubaasa kufunamu amagezi tureebe nitubaasa kugaruraho kita ekitiinisa n'obusinge bw'ekicweka kyaitu. Basebo na banyabo abasigazi n'empangare mwije twegaite n'abanya-Uganda abandi boona omu rukiiko rwa Uganda Federal Consultative Council. Abanya-Uganda boona ahi bakuza kwegaitira hamwe okubaasa kushara amagezi goona okugaruraho entegeka ya federal omu bicweka byaitu. Obukama bwaitu nitubwenda bugarukeho nk'oku bwabaire buri. Okumanya ebirikukiraho heereza okushaba kwawe ahari email ya ufcc@gateunn.com. Federal nikyo ky'okugaruka mu kyebuuzo byaitu byona ebitwine. Ensinkore kushemeza katweyongera okweshongora. Ensinkore kushemeza.
kale nkulikeeyo nnyo mu bubaka obwo. Kakati tugenda kugendako mu masimu tulaba ate banaffe abaliyo ngeri gye mubadde mugoberera biki bye musobodde okuba nga muyiga. Bino nno bituwe ekyokuyiga era tumanye n'ensi yaffe kyetuuseemu. Kakati twogera ku Congo wano naye mmwe mumanye ekiri e Uganda nti kimultiplying ekye Congo kati kubanga obuzibu bwonna Congo bwerimu busibuka wa mulowooza. Besi yaabo b'ensibuko eri awo Uganda. Kino mukitegeere. Olw'ensonga eyo bwe baba babuulirira omunaku owaboobwe ow'omunaku naawe okutu Uganda kunkumula. Katuwulire munnaffe ono ate ali ku ssimu. Hello. Hello. Oli bulungi nyabo? Ndi bulungi ssebo. Genda maaso bakuwulira. Mulangira Kimbugwe ne Professor Malik bannange tusase nnyo okubawulira. Mwebale nnyo omulimu gwe mukola. Weewaawo. Tusiimira ddala. Amiina. Programu ngiwulidde ebimu obwedda byempulira otulo obwedda tunziba naye ebimu byempuliddeko. Kati waliwo kyembadde ŋŋamba nti waliwo ensi emu gye mwatulaga wano oba eri eyo bagiyita oba Namibia oba sigijjukira bulungi naye ng'ensi eyo erina ekyobugagga bwayo nga erina diamond naye nga ndaba ensi eyo ekulaakulanye nnyo mwe mutulaga awo nga erina highways bazimbye buli kimu bo bakikola batya okubeera nga tebali affected. Kati kyembadde mbuuza. Okay. Yali nsi ya Botswana. Botswana bo bakikola batya? Era kiddayo ku administration oba ku government nti government buli lwebembi tewali nkulaakulana esobola kugivaamu. Naye kye baakola kwe kuteekateeka ensi yaabwe obulungi naddala okugissa mu nkola eya federal. Okay. Yes. Kale. So neyanziza nnyo ssebo kama abakuume. Kale munnange. Okay. Katulabe munnaffe omulala wano. Ate tulabe yeki kyagamba. All right. Hello. Hello, nyabo. Anange mwasize mutya? Twasuze wano nga tutunula mpozi gweyo. Naye bali kuweereza. Professor wange we bali kuweereza. Webale kuleeta information eyo tweyanziza nnyo naye obuzibu obuliwo African we have nze njiyita African mentality. We have African mentality kuba ebyo tetwagala biwuliriza tetwagala biyiga tetwagala kubisoma. Okiwulira omuntu naawe stinga time ye n'anoonyereza n'asula nga atunula. Please webuuze lwaki this person asula atunula atubuulira ebintu bino.
Banange mukulu Kimbugwe, mukulu Malik nali ku mukutu ogumu. Omwami mugamba nti banange Kimbugwe ayina ebintu byasomesa. I don't like Kimbugwe as a person, si muganda wange, si mukwano gwange. Naye ebintu bye byawuliriza at least. Ate Kimbugwe kimukozesa ekibiina ky'ebyobufuzi ne mugamba agenda kukola kibiina kya byabufuzi. Ate nze bangamba agenda kukola kibiina kya byabufuzi. Ne mugamba please. Mulekerawo African mentality. Kino nkigamba ne babloga bannaffe abamu betuwuliriza mulekerawo African mentality. Bwe tutaawuliriza ebintu bino bwe tutaabisome oli laakuleetera olugambo lugwe just n'ogenda nalwo anti nze baŋŋambye. Nze baŋŋambye kaakati ojja kwebuuza nti abakongo bwe babaleetera information ng'eno bo bajja kusalawo bagende mu mwenge gwabwe banyoole ebiwato byabwe. Tebajja kubiwuliriza muganda wange. Tebasobola. Bajja genda mu ndomboloke ya solo ebyo baagala. Naye nga just one person ayinza okuba ng'alinamu abantu okuddira ebyobugagga by'ensi byonna ne bifuuka nga it is his property. Ekirala kye njagala okwogerako nti abakulembeze bano olw'okuba ensi si zaabwe abamu bajjabuzi. Now they have to destroy those countries nga bo eri ewaabwe badevelopingayo. Baaba otunuulira Rwanda mu myaka 10 oba 15 edevelopinze nnyo okusinga zino ensi ezaffe Uganda, bw'oteekako Congo, Sudan, Rwanda egenda kufuuka Bungereza ya wano oba Denmark. Ebintu byabo bya njawulo nnyo. Nalaba nga abantu bayo abeetaaga eddagala nga drone awatali ntambula y'amangu drone nga yetwalayo eddagala. Neewuunya obuzibu obuliwo nti abantu bano abafuga ensi zaffe tebalina muli mutima. Kakati mu omutima ogwammwe ogwa Uganda gwe gubasuzanga mutunula. Singa abantu bano nabo balina omutima ng'ogw'ensi yaabwe tebandidde at least ebintu bino ebimu banditutteyo nti gwe kale mu Isirairi gwe wakakofiira twalako 30% fo tulekere 70%. Ng'abazungu abaasookawo edda baatuzimbira ku masomero, baatuzimbira ku malwaliro, baasomesa ku bantu baffe. Kubanga nzijukira omwana eyasomeranga e Makerere nga graduatinze e Makerere, education ye yalinga yenkanankana n'ey'omuntu asomedde England Oxford. Naye kati tebikyaliwo. Anyway, mbagaliza Christmas ennungi eyo ewammwe eyaffe yawedde olunaku lw'eggulo era kati wenjogerera munnange ngenda ku mulimu. Mukama abankuumire mubeere bulungi ne banna UNN bonna abawuliriza abaliko. Mukama abankuumire mubeere bulungi. Kale webale nnyo munnaffe, webalire ddala. Kale katuwulire ate ku munnaffe. Mwebale kutuweereza ne mukulu Malik ka programu kaffe ak'olwaleero. Please bano abasajja bazuula nti Africa we are so dormant. Tetulina bintu bye tusobola kuddawo ne tutula ne tulowoozaako ng'olesa ebintu by'ekisiru. Enkya n'eggulu basiiba batuyiiza bi app ebyo byolaba bye baleeta nga bi TikTok. Abaana ne badda okwo ne batambuza obwereere okubuna ensi yonna. Ne badda okwo ne badda mu kuwemula, okuyombera abasajja, okukaayanira ebintuntu ebitaliimu na kweyerusa. Naye nga ensonga ezirimu amakulu tebalina budde bwazo. Kati ng'ogamba muno Africa enaazuukuka oba abaddugavu, omwana w'omuddugavu anaazuukuka ave mu tutu alimu. Era bwe banaabanga abazuuka nga bakubirawo gu app ogulala boom ng'olyoka olabeera nga batambuza obukunya. Ate ne bagenda bafuna omukisa nti n'abakulembeze ba Africa abatukulembera ku busiru kwe batudde balulunkanira ebyobugagga, ne balulunkana ne bakola batya, ne beerabira nti nno
ebintu bye bali mu kululunkanya n'abantu be babikolera bali balinga bigenge bikulya totegedde tigookola ebyawe n'obikola ekiseera nekituuka nga balaba emyaka gigenderedde nga balina okureplacinga singa babadde basobola bandibadde balabiranga ku basajja nga bamubutu abo bamubutu wazabanga okitegeera abasajja bayitira baddala ofiitira abo bonna omusajja konkalinga ensi namba n'agamba nti ye kabaka biki naye bonna bawunzika nye tewali yadde n'akamu ne bano abasiru babakozesa musonyi okukozesa olulimi olwo ne batuta ne batukola batya nga bawayo ebyobugagga byaffe kyokka nga nabo babifunako kino naye nekyebafunye ne bakibajjako nga babateekako sanctions naye tebayiga emitwe egyo sigadde St. Boyira nga mwebale kutuweereza mukulu Kimbugwe n'omukulu Malik tubagala nnyo. Merry Christmas to everyone out there watching UNN TV. We love you so much. Thank you for watching. Thank you. Katugende mu maaso ne munafona ate. Mulangira bali kuweereza mbalamusizaako bannayuneni mwenna. Brother Malik tweyanza okwongera otusomesa abasajja abo ne tweyongera okubategeera mu butuufu omulabe oba tomutegedde tosobola mulwanyisa kubanga ye aba yakwetooloola naye abantu abo bw'oyongedde n'obatubikkulira twongedde okutegeera lwaki tuli bwe tuti. Mu butuufu okwogera ekintu ng'okirabako kikola amakulu. Abantu bano be bafuga abantu abatufuga kyova olaba nti nabo batufugisa bumbula tebalinaamu kisa wadde kubanga nabo eri babanyiginya babatulugunya kati n'olw'ensonga eyo balina kutulugunya bannansi okulanga batuukiriza emirimu gy'abakama baabwe. Kati ffe buli lw'otusomesa ebintu ebyo twongera okugguka amaaso n'okumanya nti wa we twaviira ku mulamwa oba tulina kuddayo tutya ku musingi gwaffe nga banna Africa oba nga banna Uganda okutwaliza wamu we twasesetukira okuva ku mbeera eyaffe ey'abannansi ate ne tutunuulira abantu abo kubanga balina entiisa gye batuteerawo ffe ne tuleka ebyaffe ne tutunuulira bo ne bafuuka nga bakama baffe. So tukirina tutwalira okumanya nti tusobola okukola ekintu kyonna okutereeza ensi yaffe naye nga tumaze okutegeera omulabe yaani kuba buli lw'omutegeera omwenganga naawe omwetooloola mu ngeri eyo gy'oba omutegeddemu aba takutegedde nti omutegeeredde ddala kuba nzize ndaba ebintu bye twetegereza mu Uganda engeri gye bitambulamu ababikola nga balowooza tukyali bazibe b'amaaso nga bongerera ddala okukola ebintu mu ngeri ey'ekifuulannenge so nze omuntu bwe mmanya nti anzudde nti ndi mubi oba nzudde nti ekintu mbadde nkikola bubi awo wenkoma at least ne mwetondera ne mugansonyiwa naye bo bakulaga nti basigalayo nga bakulaga nti kyebakola kyekituufu ate ebyoyogera tebabiwulira tebabiraba kwegamba bo basigala babuzaabuza ensi. Naye tukwebaza Maliki weebale tugulira budde n'otusomesa ebintu ebyobuvunaanyizibwa bwe bityo kubanga bannanga abantu abo ebintu byabwe biruma. Kituufu byo birumira ddala. Hello, Prince Kimbugwe, good morning. Bannange Professor Malik, good morning. Bannange mwebale nnyo okutuweereza bannange. Brother Malik, Professor Malik, Lecturer Malik, byonna mwebale nnyo okuteekamu obudde okwa research n'otuleetera information eyo tugitegeera. Mulangira Kimbugwe nze kyendaba baligenda okuzuukuka nga tuli mu beta Uganda era abatalaba UNN tebajja kumanya tebalimanya biri mu maaso era mpozi batandika okulaba UNN bannange. It was really a fantastic show bannange. Mutusomesezza nno bannange tubeebaza bannange mukama abawa omukisa. Nze mbuuza Brother Malik
Illuminati bitegeeza ki era ebyo ebintu byekweseemu ki kubanga nze mbanga bitegeera oba biringa emizimu biringa sort of bizimuzimu kiringa kidiinidiini era emabega wa Illuminati eriyo ki n'ekirala kino kigenda Prince Kimbugwe nti Prince kaakati abantu abo ab'obukofiira abo abakontrolinga America ne Bungereza ne bakozesa ba puppets nga Nansonyi Ssenyiga Nnuma nga Kagame Museveni okutta abantu kwabagala ebyobugagga abantu abo tetusobola kubatuukako kwogera nabo ne tubagamba bannange mwagala bya bugagga nti ye muje tule ku mmeeza tubaye ebyobugagga mu bisima myaka 5 mutwale goldi biki ffe tusigale kulima apeti wammwe mutujjire wagende nga tutadde enfuga yaffe ya federo kyekibuuzo kyange Prince naye webale nnyo okuyimirira buli lunaku naffe n'otuliikiriza obwongo bwaffe tusiimanye tusiimira ddala omumbejja ssebo Nasuuna happy birthday bannange may you live longer we as Ugandans tukwagaliza amazaalibwa amalungi tukwagala nnyo beera bulungi mubeere bulungi ba mikwano baagala nnyo sikadde Mase wa Sseggujja webale nnyo webalire ddala Mase wa Sseggujja okay kale Mulangira oyagala kaki isimuddemu ekyo ekibuuzo yeah so basically abuuzizza for example kai Illuminati kubanga abannayuganda bangi nnyo kai abakozesa ekigambo ekyo Illuminati. What is Illuminati? Here you go. Illuminati be bantu ababeera mu secret society be bantu kati nga for example Mulangira nti bayinza okuba nga bayina a covenant naye nga bawandiika ekitabo secret book kati nga olaba kati nga ekitabo nga Idi Amin kati nga kyalina the protocols of the learned elders of Zion. Ekitabo ekyo bakiwandiika naye nga ye alina the original one yakijja e Israel. Weyagenda n'abagamba obanga olina waliwo ekitabo kino ngenda kale kikuwa ogenda okisome yali ayogera kuba nene ebintu kale bye bakola today ate we nadda mu shendala ngenda kuba bikulira ebira Mulangira naye nga let's go back to the word Illuminati. Ekigambo Illuminati kind of kiri mu Latin. It's for the enlightened ones abo abazibuka dda amaaso which means abo abaina a third eye abalaba kiki ekigenda around the world basically kati bebo who are the enlightened ones abazukufu yes the very enlightened ones yes kati abo be basic anombu be bamanyi buli kimu ekigenda around the world basically. Those are the illuminated ones. Kati baneno kati ngola kati nga ba Dan Gertlers be bantu abayinza okubeera kale mu secret society kati ngezo the Illuminati. Kubanga banene abasajja bazimba dda covenant ey'amaanyi ennyo kubanga balina connections ezo whereby ba controlling banene okay ba head of kati kati nga nkugambe Mulangira nti teri mufuzi yenna mu America asobola kufuka nga bano abasajja tebakkiriza ebya elections ebyo na byonna just babiteekawo just like kubanga kinga olaga simulama just kati nga like as a coin erina heads and tails so nebanga it's democratic or Republicans it doesn't matter kubanga abasajja abo beba funding both sides kubanga America now gambe Mulanga it's a corporate state. Yeah. Kati lwaki ate bagamba nti babeere nga mizimu bakka mu nnyanja biki Mulangira bannayuganda bakozesa oba ebigambo byebatate kubanga just Bible naye nga tebabitegeera bano abasajja Mulangira they are an example kubanga beba controlling almost ebintu ebigenda around the world like kati basically waliwo ba Freemasons. Nenge, what degree are you on? For an example, what degree you on by Freemasons? But Freemasons, we have a basic kind of book. But taking an oath.
whereby beke bakukkiriza okubeera just nga oli mu kitongole kyabwe naye nga you pay kind of waliwo ebyamaka ebyoba omanyi, and that's the secret society Mulangira. Isati gabana kati nga ba Dan Gatler Mulangira waliwo ebyama byamanyi byatusobola kugamba kubanga he's within that society. Those are the illuminated ones. Kati banaye gonna simanyi bino babijjamu simanyamu yagenda wansi even never that is nonsense, that is just rubbish Mulangira. It just doesn't quite just is a kind of, from my understanding of Illuminati, is the ones kind of Uganda, for an example, it derives from Latin. It's a Latin word. Nenga kai, for an example, abantu abadi abazu kukadda, abantu who are very enlightened. Abamanyi ekigenda around the world. Kati Mulangira, for example, abantu abo kati kusawa eno tugeze abantu abali ku UNN. Yes. Bazukufu era bamanyi ekigenda maaso. Kati nabo basobola okweyita Illuminati in that category. In a category, anti like Kayanombo or Kwait and Kayanombo in that category, Mulangira, for an example, or Kubakainga or Maikati, okay, Mulangira, okay, let me give you an example like or Kubakainga or Mani, for an example, let's say like what vaccine, Jibagenda or Kutegeka. Nenga wabademu meeting yo ngomainti ekigena maase. Kati ne wakati nga bagirese tebikugwako bigwe just matugo kubanga oba wakitegedde. Wow. No bakayenga Mulangira, for example nga omanyi nti bagenda kutegeka obanga obakayinga just nga omanyi nti currency ya America obanga egenda crashinga. Who the ones who are illuminated within our society mwaba chimanyi ko just nemwetegeka mangu kati baneno abakaye but awata chimanyi the ones who are not Illuminati obakaye just abakaye abatali illuminated ones. Okay, for an example like boy bakola be kind of be bakafira kubanga they don't have the information Mulangira. Yes, Mulangira, it's a secret society, Mulangira. So that's what I'm like. I know that is the small percentage. Okay. Katulabe munafono aliku simu ate. Hello. Hello. Hello, Mulangira. Omutaka kitya muwesi. Yeni munangi happy Christmas, I mean Merry Christmas and Happy New Year. Tuli wano twetala. Era ne mukwano gwange oyo Professor mwagala nnyo, Professor Malik wenkuwulira mpulira go wambulira ubwenge. Webale kusiiba. Era nze obwenge nembukwata nembumanyira ddala bulungi sinza kuyisa lunaku nga sibuulidde muntu kigambo ekyo ubwenge. Webale nnyo. Mwebale nnyo banayi programu y'olwaliwo ne programu zonna banayi Mulangira waliwo programu yabadde ya hours 8. Eyeggulo mwebale banayi mwebale okutukuuma mwebale okutubeeza nga gye tuli kakati tulinamu omusaayi ogutambula kubanga tumanyi nti tulina gye tulaga. Amiina. Kakati ekinkubiza njagadde okubuuza ku byendabye emusomeseza olwaleero ndabyemu ono omugagga Rockefeller. In fact namuwandiikirako nga nina project gye njagala okunyambamu era yali Uganda naye yayitamu nga njagala donation is. Naye ne bitajja bulungi. Kakati bye mbadde njagala okutegeera nti oyo Rockefeller gwe mwogeddeko olwaleero yoyo gwe twalabako ku programu emabega. Yalimu ono saga eyagundi ya Muganga saga gye nsimanyi bamukidnappinze. Kakati ne tulaba simanyi yawandiika akatabo oyo Muganga mbw alina akatabo ke yapugira ng'akatabo ako simanyi oba omugagga oyo waliwo omugagga gwe baga nti yali amupromisinze oba $1 million namba oba yoyo y'omu yoyo kye mbadde njagala okubuuzaako oba
omanyi bano abaana ngeri gye abagundi abo banyiginya engeri gye bamanyira n'okubambira abantu amangu oyo omusanga olina w'oyinza omumusiŋŋaana osobole n'okubeera nti yamuzisinkana simanyi mbwe yamukwata mu ngalo alyoka amuwa ssente ezo ze baagamba oba yoyo oba neerabiddemu bwerabizi kye mbadde njagala mu ntangaazeemuko Malik oba akyajjukira oli yali Bill Gates. Okay. Kubanga mu butuufu sirowooza nti omuntu ono atuukikako. N'oli yali akozesa obwenge talina gwe yatuukako. Yatuukako naye baagala okumanyiira bali bo manyi batutte obuvunaanyizibwa nti balaba ebintu bingi bagenda ne bafuna omukisa ng'egyo kati ne baagala okututiisatiisa nti ffe tusobola okumiitinga so and so tusobola okwogera ne so and so ebintu ebifaanana bwe bityo naye nga mu butuufu obuzibu bwe tulina ndabye gundi yasoose ka video ke mwasoose okuteekako gundi oyo professor naye mwagala nnyo erinnya ndyerabidde lidduse Lumumba ebigambo byabadde ayogera bituufu nnyo mu butuufu nti bwe tuteegendereze omanye ebintu bino nze nina abantu bendaba ninga nti tugenda ne tubitwala ng'ebyolubalaato ebyolusaago naye bwe tuteeveemu kugambira ddala nti bannaye tubeere naffe tukanula amaaso naffe tukaye tubeere tulabe nti tubaako kye tukola tujja kwesiŋŋana nga mu butuufu tukifuuye nga tukizza munda ng'abantu bano batututte batugyeewo kubanga eyo recolonization erabika bagirina balaba nti abantu abaddugavu batandise okubaamu amagezi balina nabo okulaba nga balwana kubanga bamanyi nti mu buli ngeri yonna senga batuluuzinga ne tubeera tutandise okweyimirizaawo bajja kwesiŋŋana nga engerayo mwakyogerako nga bo bwe bali mu third world nga bwe bazze mu third world nga ffe tugenze mu first world gundi kakati kyekiriwo nti balina okutulwanyisa nze bwe ndabira ddala bannange naye mutubuulidde abantu abo nze okuva edda nedda mbatya abawobukufiira wano ewaffe wano mu kibuga ekikulu ekya California wano Los Angeles bonna be bannannyini byonna ebirimu toyinza kugamba nti ojja kufuna wonaateeka edduuka lyo oba wonaateeka ekintu kyo nga si waabwe kale bamaanyi nnyo abantu abo naye nga nze mmanyi nti bo bano baagala kubeerimbikamu bwerimbisi tebalina tebalina webatuukirako naye nga kasita munziriddemu ekibuuzo kyange kye mbadde mbuuza sirina nnyo kirala kyenjagala kugamba wabula njagadde kubeebaza nti mwebale ddala okutwongera okutuwa bwino era tuffe tweyongera okuyiga kambaagalize akaseera ekisigaddeyo kirungi bannange mwembi Amina. Webale nnyo ssebo tukwagaliza naawe Christmas ennungi ne famire ate n'omwaka omujja kale ssebo webale nnyo mwebalire ddala era bonna bali wano bawulira weewaawo okay kale katulabe munaffe wano omulala Omulangira webale kuweereza ne Professor Malik waffe bwakedde dda mwasize muti eyo ewammwe kakati ekibuuzo ekyange kyenjagala okubuuza mwami Maliki yatugambye abaju baali baddugavu era kiteeberezebwa okuba nga ne Jesus yali muddugavu nga bagira kifaananyi abazungu ne babba origini nga bwe yakyogedde nti babba identity kakati ye kubanga Jesus yagenda okujja nga waliwo abaaliwo edda besomako nabbi Musa okujja abaana ba Isirayiri obajja emisiri abazze ewaabwe Isirayiri n'abo nabo baali baddugavu kyenjagala okubuuza okumanya kuba abo be basooka oli Jesus n'abo nabo baali baddugavu ba Musa banabbi Yakubu
Yakobo bonna baali baddugavu. Sinjagala kye kibuuzo kyange ekyo. Okay. Malik. Yes, so Omulangira, yes. Yeah, it's good that I was actually to choose for an example. Yes, Omulangira, ekitabo ekyo kyolaba kaya no Bible Omulangira ewa ekitabo ekitukuvu. Abasinga ba disciples bolabamu. Yes, baddugavu bakaddugala, yes. Okay. But kubanga Omulangira kiri nti for an example like Canon Black, that book says my people are being destroyed because of lack of knowledge. Nenga the lack of knowledge oboina or chuchu sanogama. My people are being destroyed because they didn't keep the statutes and laws of commandments. Kati state here julaba Israel. Baji badde kubanga tebatereka oba the kind of oba the convenience oba kai amateka gebaba gama muina ogaflowinga. Webagamenya yes, webagamenya Mulangira aga mateka ago. They lost their identity, they lost their homeland, they lost so many. Yeah, Mulangira nenga, this is what happens. Kastam taulida. Then omuntu omulala ajja kuveri atwale ekintu kyamu. Kati nga Uganda for example tinga bukaiteka kati nga kai Mulangira this for example tinga Mulangira. But na Uganda we batawulire. Ngabadda mukola ebintu kale nga bakola today. Genda mu pate gunda this. Bajja kuzuuka like this nga abantu abalina identity yamwe ate bantu balala. Era kyetwolekedde kati. Omulangira kumyewo kolo oyo yakavaako Mase wa Sseggujja ayagala kubonaona revolution. Tukeera wano kusaba Katonda, buli muntu asaba Katonda, ku UNN musaba Katonda, buli kadde musaba Katonda. Ani yamugamba nti Katonda bamugattako shaitani, ate osabe Katonda ate nga bw'osaba ne shaitani. Illuminati shaitani ate gyagamba mbu ate simanya tugizire tubalabe, simanya ate babo byobugagga bakoze ki, bakuyambe ki. Kati bwe bakuyamba revolution wagifuna olwogimalemu bbanga ki. Lwaki mwagala okulya eggi mwesibye omuwuula? Tekaleka naawe Mase ebintu biveeko ebya simanya Illuminati obadde otya. Lwaki opa kufiira mu bintu ebya Katonda babikwata mpola? Vaawo naawe. Mase wa Sseggujja bakuganye Illuminati. Hello UNN. Mulangira we bali kuweereza. Professor Malik tweyanzizza program y'abasajja b'obukofiira bano. Nze ekibuuzo kyange kye mbadde mbuuza Malik, omusajja ono Howard Nicholas gwe mwatuukirako wano eyali asomesa abayizi be okulaba nga bafula Africa okuba nti no tebagikiriza ku manufacturing oba batujjako means of production. Omusajja oyo taliimu musayi gw'abasajja b'obukofiira. Tube tusaba tukolereko research tulabe wansi ki ali aza mu America, mu Ngereza, mu Faransa, naye nga taliimu musayi gw'abasajja b'obukofiira. Ekirala kyengenda okubuuza, mulowooza enteekateeka ya East Africa eno ey'okutugatta awamu si kakodyo k'abasajja bano okulaba nga basaanyaawo amawanga agamu babeere nga bakozesa eggwanga limu controlling amalala? In fact bayinza n'okuseetinga eggwanga erimu kwagaga East Africa ne kibeera nga wolaba United States ne bateekayo ekibuga kyabwe oba like administrative city kati gana amalala. Kati ng'eryaffe erya Uganda bayinza okutesa ne bagaba bano bonna tubatte tuteekeyo abalala abatatutawaanye. Temulaba nga ke kakodyo akaliwo? Ekintu ekyo nakyo kitundemu kuba kati ffe ndabanga Uganda tuyinza okuba nga tulinga abeemaala kuba kasita twegatta ziri nations zaffe 16 tusobola okukola a strong country.
tuyinza okuba nga tetwetaaga nagenda mu East Africa okitegeera poza eggwanga lyetulina okuba nga twetaaga li Congo awo era bwe tuba nga twekozeemu omulimu ffe Uganda ne Congo tusobola okubeera strong mu Africa. So ekintu ekyo mukiraba mutya ojja kitunulamu Professor olabe naye nga akakodyo ka East Africa kano kayinza okuba nga ekigendererwa si kyakutugatta kino mu East Africa ekigendererwa kyakusaanyaawo amawanga agamu ng'ate amawanga agamu kwabwe ye Uganda olwa influence ya kingdoms ennya zino ze batya kubanga Buganda Bunyoro I think ze basinga okweraliikirira neyanziza. Ekirala kyembadde mbuuza ekisembayo nti kubanga tulaba nti abasajja bano baziyiza African countries okutandika development bank ndoza era development bank eyakulakulanya ya China nalabako ne program emu era ya oyo Professor Howard Nicholas ng'agamba Sri Lanka okuddengula ina okutandika development bank I think ye banka eba esobola okuteeka sente mu projects ennene of which bana abasajja b'obukofiira ze batakkiriza ba Africans kutandika kati wali bukwakulizo ki obwetaagisa ensi okuba ng'etandika development bank yaayo kwakati tulabye wano nti central bank tokkirizibwa giteekawo okusinziira ku mateeka poliisi yaabwe nga babasajja b'obukofiira tulaba nti kati ensi ezisigaza era zirimu batambuza narrative eya terrorism kati nga Iran, Syria, Russia, something like that. Kati ate njawulo ki eri wa development bank ne central bank ndoza kinalinyala okubuuza kubanga China ina development bank naye teri ku list yeezo z'ogambye zina central bank kati njawulo ki eri wakati wa central bank ne development bank kubanga development bank balaga nti ye fundinga projects ennene kugamba nga ezitaliko accountability kati simanyi oba zifaanagana neyanziza. Professor Malik ne Mulangira ekirala kyensi kyangala okusembyayo temulaba nga twetaaga tuddeyo ku culture eyaffe eya obufuzi bwaffe obwa kale like eyobaawo politics w'abantu ba politician naye twetaaga obukulembeze buno obw'ennono tubuwe amaanyi tubuwe powers tubuwe empowering ne structures zaawo nti kabaka kuliko abalangira n'abambejja kuliko abataka kuliko abamasaza abatongole kale nga structure we bali bakabaka baffe baleyinga structure eyo kuba structure eyo eba y'amaanyi nnyo nti ebazinzibu ku breakinga eba nzibu ku infiltratinga kuba nti no bayisamu corruption waabwe okuba nti no batwala influence batwala ebyobugagga by'ensi nga bano abantu beebuuzibwako era nga bakola decision kuba sisuubira nti waliwo omuntu ayinza okukkiriza abasajja b'obukofiira bajje batwale uranium gwe tulina batwale gold gwe tulina nga bateekwa okuba nga basooka okwebuuza ku administration yaki for example oba ey'Emmengo oba eya Bunyoro oba eya okitegeera kagamba ndaba wateekwa okubeerawo mu constitution tugenda okukola obuyinza bwe tuwa structures za kingdom kingdom ezo nga bwe zeekulembera oba obufuzi obwa aba cultural leaders okusinziira buli state nga bwe beekulembera babawe ki freedom babawe powers mu gundi zaabwe mu structures zaabwe ze baba balina ndaba nga kijja kuyambako okulaba nga tukendeeza ku maanyi g'abasajja bano b'obukofiira kubanga bakozesa nnyo politics okuinfiltratinga institutions eziba mu eryo eggwanga oba n'okugyawo omukulembeze omubbuge baba tebaagala so singa bwe baba nti abantu bonna balina obuyinza beebuuzibwako ng'Abawarabu bwe bakikola kuba ojja kusanga nga kuliko king afuga naye nga mulimu abalangira abalina influence mu ebyo nga oyita amala gajja n'akola decision nga era batuuza zi council ne beebuuzaako ekintu ekibenefitinga abantu baabwe ekibenefitinga structures zaabwe kati ng'olaba bakola decision ng'eri very strong ng'era baba bakikkiriziganyizzaako kiba on terms and conditions ng'ate bye basinga okufunamu ekintu ekyo Mulangira mukiraba mutya kubanga nkimanyi bano ba politician bagenda kujja bateese naye nga ekyo ekyo bakibuusa amaaso kuba kyekitawanya Africa tegenda kutereera nga tukya ignoringa abakulembeze ab'ennono oba culture institutions oba
obukulembeze obwennono obwo n'abafuzi baabo n'abakulembeze baabo structure nga bwe zitambula. Kati Mulangira bw'oba to empowerinze kati for example mu bika 552 byemmanyiiko kati watu empowerinze omukulu wa kika anaakola atya emirimu okuba nga afollowinga ebintu ebikolebwa mu kika kye n'okuba nti nno apasinga information ku bantu be kuba kati abantu b'ebika oba beetaaga okuweebwa powers ne basomesebwa engeri gye balina okuprotectinga kubanga okuuma eggwanga kiba kitegeeza abantu abalimu balina okuba nga bamanyi n'okuprotectinga eggwanga lyabwe. Nti structures za First Kings baali bazikoze bulungi nnyo ng'ekyali kitagisa bantu kusoma na kumanya mirimu gyabwe n'obuvunaanyizibwa bwabwe n'okuba nga bafollowinga reports ezo. Nti kyaliyambye nnyo abantu bano twali tusobola okukola ekisenge ekigumu a strong wall okitaba. So mbadde nsaba ekinyonga eyo ey'oku empoweringa aba institutions ne kingdoms eteekebwe ennyo ku mwanjo just ngeri gye tuli mu modern world just abantu basomesebwa nga tutambulira ku modern gondi structure naye nga tetusudde ennono zaffe naye nga ekigenderwamu ekikulu kwekuuma influence y'abantu bano gye balina mu biseera ebijja mu maaso ebyokwagala okusaanyawo abaddugavu. Mulangira sonyiwa akasembayo jo abantu abadde babuuziza bangi yesibuuza naye jo nalabye muganda waffe Fazil yayogedde ku kintu kya Rwanda ebya boda biki ebyo byonna nga bwe byali. Mpozi nsaba Mulangira bwe tuba tugenze mu UFCC ekintu kye kya Rwanda bannaye kibeere clear. Abazungu bwe bakuba boda gundi boundaries naffe batunyaga abannayuganda abamu babatwala e Kenya ne teri gwe batwala Kenya ate complaininga kutondayo ggwanga pya era bonna bannakenya kiba kitegeeza bwe baba bakuba boda ne tubanga mu constitution gye bakola gye twakola eyasooka tebaabalwanga bannayuganda ekyo kirina kusigala nga bwe kiri ne the moment we tukemebwa kubanga nkimanyi bagenda kuleeta obwenge olw'okuba balaba Babi balaba Bobi Wine nti mukyala we munyiginya then bajje baleete obwenge bwabwe batandike naye tuleke libeere eggwanga tubeere nga tulina amawanga 17 n'eri abavandimwe abo abasajja pulaani zaabwe tezigenda kukoma era mudde eyo bagenda kasatu bawa legitimacy bajja kutandika conflict nga bagala nakwekutula ku Uganda but tubeere nga tudda mu ntalo kubanga bo babeera tewabula ntalo era nsaba tuleme kukemebwa Fazili bwe banaba baagala kuba nti batongoza abannarwanda bafuuke bavandemu that means tulina okukkaanya ne Bungereza ebitundu byaffe bye yatwala Kenya kyeyawe Kenya ne Sudan kirina okuddira Uganda. Those are the ebintu tulina okutunuulira tetusagala tukirabire wano kumpi olw'okuba bangi batuzaddemu ffe twagala basigale nga bannayuganda naye nga they are not the indigenous nga tebalina eyo power esobola kutandika lutalo mu Uganda kubanga ffe twemala tuli 16 tweyalana namunne buli omu alina ettaka lye n'ebyobugagga bye bo ebyabwe biriwa abaagala eggwanga. Kakati ekyo kintu baba kidiscuss nga balina okunona ne Kenya gundi zaffe ettaka lyaffe Kenya lye yatwala ebitundu bye yatwala teri muna Uganda ali ya complaining nga bagumirayo kati nabo bagumenti balina ensi yabe Rwanda ayagala eggwanga addeyo e Rwanda period states zetulina zitumala. Akakantu nze mbadde nsaba mu UFCC katunulirwe tewaba muntu aleeta obwenge mbwati nabo tubaleke bakole eggwanga eryawe abo bakola ggwanga kutabangula Uganda kubanga bakozesebwa bali abasajja b'obukofiira ate kiri mu DNA yaabwe nti bo bantu batemu kati bwe tubawa omukisa neteetaga tubaleke nga ba citizen kwaffe tuli batemu tubaleke awo naye tuwadde power nkajje balina kati mulaba balina power mulaba kibagikozesezza kati tubawa nti nno tubakkirize nabo bafune esimanye African nation ogenda kulaba Uganda terifuna mirembe paka ate nga they are not indigenous twabayamba buyambi okujja ewaffe bali mu Buganda ewaabwe balina ettaka liri luddawo
nzimbadde nsaba ekintu ekyo Fazia kyogeddeko eggulu nga nabadde ndaba gyalaga nga baagalagezaako nti kakati boundaries ekintu kya Rwanda ekyo basala simanya demarcations simanya boundaries ate abanyarwanda abamu babeera eno ebyo byaggwa era bwe tuba bakyagala that means balina okugenda ku nsalo ya Rwanda n'eggwanga eriraanyewo gye baba batandikira okunegotiatingira kubanga ti mu Buganda kati Rwanda lwaki abanyarwanda basinga bali mu Buganda lwaki tebali kumpi ne boda y'e Rwanda status eri kumpi ne boda y'e Rwanda that is confusion but tulina okugenda n'ekiriwo states ziri 16 tetwongerako abaagala baddeyo e Rwanda oba tebaagala kubeera basitizini kubanga tewali agenda bawa decent status ntino they are indigenous Ugandans no kubanga bo bakyetuma n'okukyetuma kati they are Ugandan by descent obawulira abantu so nze ngamba ekyo kina kusigala nga tugenda bagoba mu Uganda wabula tugenda kugoba abo abakozi b'ebikolobero bo balina okuteekebwa mu makooti balina okuweebwa ebibonerezo abo batalina musanga batazizza misango bajja kulekebwawo naye nga nabo ate balina limit we bakoma mu byobufuzi bya Uganda ekyo kyo tekirinaku okuteesebwako kubanga okubeera mu Uganda twabayamba buyambi nga bamaze okwetemaatema ne bajja ewaffe okujjamu egyo emyaka gye bagamba gye bajja tebamala kwetemaatema kubanga bali ababangeza bamala okuba zi maapu zaabwe ffenna twalemererwa okwerwanako tukiwakanye kati ekyo kiri bwe kityo kyokka ate bo mukwagala okututekere mu East Africa ate balina okutta amawanga agamu bagasaanyeewo bageeliminating kuba bo yenkola yaabwe tebateesa kati ogenda tuteesa nabo oti era nekino ekibi kya East Africa ffe tulina osooka okukigaana mulange tulina osooka okugaana ekintu kino kuba tetukitegeera ddala nga bannayuganda ddala nze ng'omuganda sisobola kikkiriza ku lw'ensonga bano sisobola genda kuteesa Kagame omutemu ne Museveni omutemu batuteeseze tugende mu East Africa biki bye bateese bye tutamanyi tetusobola kukikkiriza ekintu kya East Africa tulina kusooka kujjako Museveni ne tuddamu ne tutuula nga bannayuganda ne tuddamu ne tuteesa okugenda mu East Africa nga tumaze okutegeera terms and conditions tukifuniramu watutya tufuna tutya so si bino ebiruwo ebyekisiru nti bo tugende mu East Africa Kagame ateese ne Tanzania ne Rwanda ne Museveni basaanyeewo amawanga agamu mu Uganda baleta bannarwanda baabwe n'abakongo baba replacing ebintu ebyo tulina obitunulira bannange tetulaba tubitunulire wano kubanga bali abakulembeze abali abakadde bakadaaga bo baasiimuuka dda tebabitegeera nsonyiwa Mulangira naye obusungu badde bunzidda ku kintu kya Muganda ffe kyeyogedde ekya booda biki tulina ekintu ekyo okukizaayo batunyaga Kenya yatunyaga ne gundi Tanzania ne Sudan kati biba biwanvuye kiba kiza tulina kutula ate ku mmeezi ate endala so Rwanda abannarwanda beesootinge balina kubeera nga citizen they are not indigenous Ugandans period ekyo tekiriko okuteesebwako webalire ddala ekintu ekyo oba ekibuuzo kya mukulu Fazil nkakasa yabuulizza abantu abalala bangi abeetaaga okukitegeera obulungi tugenda kikolako as a team era ndowooza ku Lwokubiri lwa wiiki ejja nja kujja wano nkibalambululire bulungi so tekibeeraliikiriza naye nga nja kwebaza ne muganda wange Nakibinge akyogedde bulungi akizzeemu akirambuludde so kansubire nti awo wenja okwongereza okutereeza oba just okwongereza obwongereza kale ka tufuneyo ndoza koolo omu kale kati abadde akubakuba tumalirize naawe ndowooza kuba n'akadde katuliiridde empinga
nsaba abadde akuba essimu kati okube oba oddemu okukuba lindako katono situjja kufuna wano right. Tujja kufunaawo katulabe kati tugenda kubaayo kufunayo wankoola katulabe kola waffe ono gye tulinnyabo wasiza otya eyo munange tuli nno ffeno ebifuba bitutta ne ssenyiga atuyitamu obunyogovu kakati mulangira kyembadde njagala okubuuza Malik nti what is Silicon Valley, because I think all this secret organization zonna zeekwatiramu ekyo ekintu, like all those people who are working for CIA, sijja kwogera nnyo mu luzungu, ekyo organization kubanga nze organization eyo njiraba nnyo like yeringanga etekako abantu abasinga like mostly ngoyo akulembera Uganda essaawa zino ali mu kibiina ekyo era kyovalaba alina amaanyi mangi newomulaba nga ayogeza amaanyi ali mu organization eyo kubanga amaanyi alina waagajja ate ejjukira organization yeyo yekola ki era yetekako abasinga aba president abagenda okufuga okiwulidde kubanga nze neebuuza omusajja akola ebikolobero, omusajja assa abantu, omusajja akoze buli kimu, lwaki ensi zino tezimulaba nezimujjako? Lwaki ensi zino tezimu kati olaba Gaddafi bayingirira Gaddafi naye nga Gaddafi talina musango gwe yakola okitegeera naye olwokubanga yali tasobola kuyimirira ku bikolwa bye baagala akole ne bamuyingirira okiwulidde. Kati njagala ntangazeemu Silicon Valley eyo agitegeeza abantu olwo abantu abatabitegeera ebintu bino ate nga ebintu bino era bijja kujja era ne Uganda ng'omuntu gyali omuntu oyo nze mmanyi oyo atukulembera Uganda yakola n'ekyo ekitongole ye mwana waabwe bamufiidinga era bamuwa ebbeere era n'aliyonka era yakyaliyonka okitegeera Mulangira kyobala nti no neetulwana bali abasajja basirika busirisi kubanga bo ono muntu waabwe mwana waabwe bamuzaala kyekinooli ow'erwanda baana babazaala babiri naye nze njagala annyonnyole Silicon Valley kyekiki ekyo kale ajja kukunnyonnyola muganda waffe katulabe ono abagatte wamu abaweereza Omulangira Kimbugwe n'omwami
Malik. Mwebale tukuweereza. Mpuliddeko ekitundutundu eddoboozi n'erinnya Lumaama. Mpuliddeko ekitundutundu kya Omuteesa avudde waggulu ku bannalwanda oba abavandimwe abatuusi okubeera abamu ku bannayuganda. Abannalwanda abo oba abatuusi abanyiginya tebalina buzaalirana mu nsi Uganda oba Buganda. Bajja ng'aba abanoonya obubudamu era ne batatwala buvunaanyizibwa kusaba butuuze bubeetaaga, kubanga mu nsi yonna omuntu bw'ayingira mu nsi n'abeerawo ku lw'ensonga zonna anoonya obudde to legitimize themselves or their status. Abannalwanda for this over 50 years tebaakikola. Kakati nga tebannatongozebwa ng'abantu abalina obuwandiike obw'obutuuze by registration, tebasobola kubeera ate nga bagamba nti bannayuganda nga tebalegalizinga nga their stay, ate nga bakola n'ebikolobero ne bakwata emmundu ne bayeekera ne bajjako gavumenti entongole mu ggwanga lyonna lyonna. Abannalwanda bo bennyini nnyini beekolera obukyafu ne babeera bajeemu nnyo ne bajjako ne gavumenti. Kakati kye batukoze mu kirabye. Kenya gye bali babaddeyo emyaka gyonna egisukka ne mu myaka 3, naye tebabakwasangako wadde ku butuuze gwo ne babakombyako nti buno bwe butuuze bwe mulina by registration. Tebalina ne Uganda tebateekwa kubeera naddala nga bakoze ebikolobero ebyo ng'ate bakyabikola ne geopolitics waabwe oyo mbu Africanism bisimanya biki. Bagenda kwongera kutabangula nsi kubanga bo kyekigendererwa kyabwe. Uganda abaliyo basaana baweebwe temporary residence. Abawulira nga bannalwanda nnyo bagende e Rwanda oba batambule bagende gye baava, naye tuleme kubawa everything on a silver plate. Kenya babaddeyo for all this long, naye tebabawanga butuuze bwonna of any sort. Okay. Kwe kutesa kwange okwo. Mwebale nnyo. Kale, webale nnyo Omulangira Lumaama. Ngenda kukoma wano bannaffe katudde mu bino ebibuuzo naffe tusobole okuva wano. Malik. Yes, sir, Omulangira. Waliwo yabuze kya silicon. Yeah, I mean, like, kind of, geez, I'm trying to, I was kind of just Silicon Valley that, like, Silicon Valley, as far as I know, it's an area based in San Francisco. Nenga, it's a area, for example, kind of, but put them, even to get a technology, usually kind of like, let's say, kind of Apple, like, Meta, Facebook. Nenga is basically famous for, even to go like this, if technology are basic. That's the area that's famous. Nenga wabanga gamba into HR, let's say CIA. The Confessions of an Economic Hitman by John Perkins. You get aware by kind of again among season personally. Nenga strongly HR CIA, the Central Intelligence Agency. Batch take away by kind of kaibana sendable coffee about the buying influence. Nenga batch take out basing abagala genda. Basing on nenga basindika abantu ngaba John Perkins ogenda kati mu season eno ekati is a so-called third world countries. Ne bagenda ne mu South America nenga batekayo coup d'etats. Nenga zinensi for example ba installing akaiba dictators kati ngaba mu 7. Ne batekayo kubanga enseyo babagala
basic kanombo okuenforce ola katinga mulanga katinga chile katinga chegam kanombo ba forcing about central banks kati that's another way. Okay. But never creating a ekitongole ekya CIA okubanga ba enforcing abantu nga John Perkins ogenda atinga mu nsi zino ezina ebyobugagga okunationalizing ebyobugagga byabwe so that they can privatize them. So nga private company ezaabwe zezifunamu nenga bafuna omukulembeze kati ngola atinga Venezuela bayina waliwo puppet kaya agala okwesimba bumita kaya nomchi John Guaido simanya kaya John Guaido kati yo wana kwata obuyinza baba agala ateka central bank eyo kubanga ateka kubanga now then kind of Venezuela yina the world's kind of they've got the biggest reserves, oil reserves. Kati ubana kwata ku all those oil reserves for an example kati this means abantu be Venezuela tubeda kai komba kai ku oil. Oh. Yeah. Nenga the Central Intelligence Mulangira for an example bashitekawo ekitongole whereby for an example bagenda mu nsi katika mulangira Central Intelligence Agency chinga wala kai for an example like James Bond engeri kind of he's a criminal kwanga just the way they promote him simanya James Bond simanya is a hero nenga the way they kind of bagiza okulaga want him he's some sort of a hero nenga James Bond is a criminal kwanga agenda mu nsi zineno nas destabilizing nenga akulya kai kumeshe kati James Bond aneka kati ngola kai John Perkins mulangira basically agena mu nsi zineno na kind of just nine schooling kind of missions aba neno kai that's what he does. I can see. Yeah, but apart from that, Silicon Valley is an area. When I got that area, for example, it's based in California, which is San Francisco. Then got area, for example, you just got this technology, on the airspace and on the this offices are Apple and this Meta, which is Facebook and all that stuff in it. Okay, what was the difference between development bank and central bank? Okay, yeah, central bank basically mulangira kind of black. Central bank kind of black. Bank kind of whereby kind of webajeta kind of musio mulangira basically kind of black. And see again okutandika okusasula interests. So then a development bank, for an example, bank whereby kind of black. Kind of womba kai mwagala okula NC. Let's say musobola kind of somehow kind of to how can I explain it basically kind of black. Yeah, development bank edinga kai ngola kai mulanga. Kwanga amekai fenga fe mulanga. Trying to call like a development bank. Nenga of course kind of baji joke kwanga banana. So nenga trying to it's like a different kind of kwanga it's a very similar model mulanga. Like a development kwanga this kind of tool like NC katinga zineno. Name is it to dissolve basically. Nega, but right now, I'm like, we can't do it as long as Kaituna like a central bank within. We can't do that. I'm like, I'm controlling our senders affair. It's got okay, at example, this guy, before this Gaddafi, but when I bank Uganda in their bank, basically, non black. I mean, it's interests. If you get along, this also so I send a kind of organize, but now, back completing their mission. We're gonna send us our wound. What send us our Libya today? Olavanti, I mean, Kuliko Bundichi, the central bank of Libya. Even as Uganda, Kuliko, the central bank of Uganda. Exactly. Oh, there's a Mulangira for 12 at that basically. We are under their trap. Yeah, Mulangira. Ate true. Kwanga why kwanga ate true na ebitunga ebyabwe ebiri kangala kangola kai let's say like a spider. Kwanga we have like the World Bank which is attached to the whole monetary system. Tuna the IMF, the International Monetary Fund. Tuna the structural adjustment programs. Kugamba
Not even World Trade Organization. So somehow it's difficult for us to escape the poverty trap. This is a poverty trap. Dictator Museveni to keep us in that, poverty trap. Katukwanga sente zula kai just Mulangira kai zawa kai just mu IMF. Tebazuwange gwanga bazuwa Museveni for an example of keeping up policy agama teka go Mulangira or kutuga ensi katinga Uganda. I'm just to keep choking the country Mulangira. Ye kati ye Museveni chakola ku sente ezo awakuba neno just kaiba MOP baneno. Oza sente katika ye Museveni chi azijjawo ezo. Eziwa. Ye just kind of bazi magambo we twagala otereke kai just make sure agama tekago gali in check. Wow. Kale bannaffe ndowooza tetujja kusukkawo wano. Malik nsaba osibula abantu naye mwenna temwerabira ku subscribing agenda ku page ya YouTube yaffe ya UNN live. Subscribe, please go there. Ne bw'oba wa subscribing ne bw'oba wa liking oba no following naye nga tewanyiga pesa lya subscribe, go there, subscribe. You will follow the instructions or liking a video eziriyo. Mwenna aba subscribing automatically page egenda kubanga creating a group yammwe mujja kubanga mufuna exclusive information kwata ku UFCC, kwata ku UNN n'ebiringa ebyo bye tuyinza okubanga tuteesezaayo okwawukana ne bano abalala ba followers oba aba likings page. So be the participator, not be participator, not a spectator. Malik nsaba osibule ku bantu abadde batulaba bonna. Okay, yes, Malik. Yeah, kaya ngasina kaichi okusibula kaya abantu kaya just kamena outro kaya ku UNN like of course like shene kaya ebadde mpanvu nnyo era kaya no China kaya like kwanga this story kaya Mulangira mpanvu nnyo. Nenga right now I think next time kaya tujja kutongerako maybe kaya no ABAYUDAYA part to kwanda just mbalagenti like like identity bana abasajja engeri gye bawamba identity yaba yaba Hebrew abaddugavu abadda kubanga Justin nja kuddira ebigambo ebimu just ebiri mu Bible ekitabo ekitukuvu the scriptures mbiri mbungezeeko okubiteeka mbalage kubanga obukakafu just bannayuganda baagala okubulaba ate ne Uganda just somehow okubalaga nti is the strategic location of the Garden of Eden. Kubanga abasinga bagamba that is the strategic location. Era bana abasajja Mulangira bali Uganda yo bagyetaaga. So that maybe next time when now come out just I'll come with that with the scriptures just ngezeko okubira mrukulera. So yeah, so I mean but other than that kind of just mwebale okujja chi otwagera ku UNN era nombu mwena just chimbagaliza amikai Christmas enungi. And all of you just have a good time and just and just stay safe. Hey, Bobby, take care. So bye. All right. Oyo abadde muganda waffe simulala wabula Malik. Kansubire nti munyumiddwa buli kimu kya tuweereza olunaku olwaleero ate tujja kukwatagana edda mu program this and that ne munaffe Elizabeth Kigozi Wamala. Ate tubeeko bye tuwayawayamu. It's Christmas Day. Temwerabira olunaku olw'Essande tujja kuba ne program Tower. Enkya waliyo ne Zanji before Zanji, then tujja after Zanji tujja kujja ne program this and that. So Sunday rights and law, then Tower atene tonight within Gombia. Mu studio abagenyi bajja kubaamu Honorable Miriam Matembe, Honorable oba ate Professor Ogenga Morris Latigo ne General
Mugisha Muntu bebajja okuba mu studios eza UNN. Njagala nange bebaza kume atakumira mpeera, tujja kukwatagana Christmas ennungi, amasala amalungi, mwenna famire yange, abako ab'emikwano, mwenna Merry Christmas, ate n'omwaka omujja omulungi. Naye tegunnaggwako, mwekuume, mwekwate mpola, mubeere nga musobola okumalako omwaka ogwo obulungi. Ababadde ne birthdays olwaleero wano ku UNN tubadde ne Omubejja Nasuuna, naawe tukwagaliza amazaalibwa amalungi, ate n'omwaka gw'otandise omupya gukubeerere mulungi obaolyawo. Kale temwerabira okusubscribinga ku Facebook page yaffe. Oluva wano rush ogende osubscribing. God bless you and God bless Uganda. Bye bye for now. Balibadde mwako kw'ebyafaayo kw'okusonyiwagana, sekukkulu eno n'ebeera matendo ya mirembe. Twandyetonze ne twenenya mu ŋŋanda zaffe, ne mu mikwano gyaffe byasoba ne tutereeza. Tunaaziyambeka sekukkulu awatali mirembe, ng'obulabe n'empala n'abasomi by'ebituse. Bwe twalikedde tuti ne twetonda mu ŋŋanda zaffe, sekukkulu eno yalibadde matendo ya mirembe. Twali tudde ku mmeeza ne tuggyawo obukyayi, sekukkulu eno yalibadde matendo ya mirembe. Bwe twaliteesezza ne tutereeza ebyasoba luli, sekukkulu eno yalibadde matendo ya mirembe. Bwe twandiridde kijjulo wamu n'abalabe baffe, sekukkulu eno yalibadde matendo ya mirembe. Walibadde mwako kw'ebyafaayo mw'okusonyiwagana, sekukkulu eno n'ebeera matendo ya mirembe. Twandyetonze ne twenenya mu ŋŋanda zaffe, ne mu mikwano gyaffe byasoba ne tubitereeza. Tunaazirya mmeka sekukkulu awatali mirembe, obulabe n'empala n'abasomi by'ebituse. Tuwulira bangi abakwatibwa mu matumbi mu kiro, abo nno babeera babatize abasomi ddala. Ezo emmundu eziboggola batemula baani, be ba Peetero ba Yakobo abagobezi. Amasasa agawanduka abalwana baani, bonna abo bana ba Yesu abamulese. Ngombo z'amadiini ezitatadde abajerega baani mbuuza, be bagoberezi ba Yesu bebeesojja. Walibadde mwako kw'ebyafaayo kw'okusonyiwagana, sekukkulu eno n'ebeera matendo ya mirembe. Twandyetonze ne twenenya mu ŋŋanda zaffe, ne mu mikwano gyaffe byasoba ne tutereeza. Tunaazirya mmeka sekukkulu awatali mirembe, ng'obulabe n'empala n'abasomi by'ebituse. Abo be baani abakyankala n'olw'abasajja baabwe, emmere n'essaala abasomi ate. Abo be baani abawaanyisiiganya ebisongo baate, bebeemirira n'abamiri abamusinza. Abo be baani abeetuzza batasumulula bbo, ne bagadde mu linnya lya Yesu abafumbo. Abo be baani abeeyitaka bateebuuzaako mbuuza, Ibene Filipo abooluganda bebeewona. Walibadde mwako kw'ebyafaayo kw'okusonyiwagana, sekukkulu eno n'ebeera matendo ya mirembe. Twandyetonze ne twenenya mu ŋŋanda zaffe, ne mu mikwano gyaffe byasoba ne tutereeza. Tunaazirya mmeka sekukkulu awatali mirembe, obulabe n'empala n'abasomi by'ebituse.
abatudaza batukabya batutabani Abatiza ba Yesu batukabya abatudaza batubira abaana baffe bagoberezi ba Yesu amazima ddala abatunyaga batulyako ebyaffe bani Kristayo ngaffe batudaza abatuloga batusera mugamba bani abange baganda baffe bennyini batunoonya bali badde mwako kw'ebyafaayo omusonyi gwagala ddala nebeera amatendo ya mirembe twali endoze ne twenenya mu ŋŋanda zaffe ne mu mikwano gyaffe byasoba ne tuyitereza tunaazirya mmeka ssekukkulwa watali mirembe obulabe empalana abasomi byebituse bwe tunasoma ne tujjuza amakanisa gonna emitima egijjudde obukyayi tegituuse ne bwe tunafuba ne tuyiiya amadiini lwenda gonna gasimbye ku musingi gwa bukyayi ne bwe tunagula ennyama ejjuza amayumba gaffe ennyombo ziri mu nnyumba tikasaki ne bwe twambala ne tutonya baganda bange empalana tuzirezaawo ku mirirano tuli mu nsobi tetukoze ekyamuleeta oyo Yesu yajja lwa mukwano lwa mirembe wali badde mwako kw'ebyafaayo gw'okusonyiwagana sekukkulu eno nebeera amatendo ya mirembe twandyetooze ne twenenya mu ŋŋanda zaffe ne mu mikwano gyaffe byasoba ne tubitereza tunaazirya mmeka sekukkulu awatali mirembe obulabe n'empalana abasomi byebituse tunaazirya mmeka sekukkulu awatali mirembe obulabe n'empalana abasomi byebituse